Dear delegates, ladies and gentlemen, kindly take the seat. The session will be starting. Kindly take the seat. Dear delegates, thank you. Once again, please take your seat. Good morning, dear delegates. Before starting, there is a security announcement. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me permets de vous demander quelques minutes d'attention afin de vous informer des consignes de sécurité, de sûreté et de sécurité incendie, ainsi que des consignes sanitaires liées à la Covid-19. Tout d'abord, au nom du service de sûreté et de sécurité incendie, je vous souhaite la bienvenue au siège de l'UNESCO. Nous sommes là pour assurer votre sécurité et le bon déroulement de cette manifestation. Si une évacuation générale est nécessaire, vous en serez avertis par une sirène d'alarme ainsi qu'un message d'alerte. Vous devrez alors quitter la salle dans le calme en empruntant les issues de secours qui sont situées derrière vous, à ma droite et à ma gauche. Afin de faciliter cette évacuation, nous vous demandons de ne pas encombrer les circulations. Concernant la sécurité sanitaire dans le contexte épidémique actuel, nous vous rappelons que le port du masque est conseillé dans la salle et nous vous incitons à respecter les gestes barrières, y compris lorsque vous êtes hors des salles de conférence. Je vous informe également que des masques et du gel hydroalcoolique sont à votre disposition dans le local des commis qui se trouve derrière vous, à ma droite. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une bonne manifestation. Excellencies, dear delegates, ladies and gentlemen, it is our great pleasure to open the 9th session of the General Assembly of the State Parties to the 2003 Convention. As you can see, I'm not Tim Curtis, I'm not the Secretariat, but he's ill, so I will have to jump in and to make as best as I can to navigate during these 3 days with the help of all the secretariats. Thank you. So, following an unprecedented 2 years since the outbreak of the pandemic, I'm glad that we are able to meet once again in person to discuss issues of critical importance to the future development of this convention. The delegates present here today come from all corners of the world. Your presence and support for this General Assembly shows your commitment to the 2003 Convention, and allow me also to extend a warm welcome to Somalia and Angola, who have joined the Convention since the last session of the General Assembly 2 years ago. It has been a busy year for the Convention. Since the beginning of this year, we have organized 12 statutory meetings. These would not have been possible without the commitment and cooperation of our governing bodies to ensure that the Convention continues to respond to evolving demands. La 9e session de l'Assemblée générale peut, à tout égard, être considérée comme un aboutissement de ce travail puisque nous arrivons au terme de plusieurs points importants. Nous allons examiner les révisions proposées aux directives opérationnelles dans le cadre de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention qui a été lancée par le Comité en 2018. Nous allons également conclure les discussions sur le règlement intérieur après des délibérations durant plusieurs sessions afin de créer des meilleures synergies entre les conventions culturelles de l'UNESCO. L'accréditation d'organisations non gouvernementales et l'utilisation de ressources
du Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel sont d'autres points importants. Cette session sera par conséquent décisive parce que nous rassemblons les différents fruits de notre travail en commun. Les décisions que vous prendrez ici auront un impact direct sur la manière dont le patrimoine culturel immatériel est sauvegardé au niveau national et international, ainsi que pour les communautés sur le terrain. Señoras y señores, las comunidades siempre han estado en el centro de esta convención. Las propuestas de reforma de los mecanismos de las listas que debatiremos durante esta reunión están encaminadas a reforzar y garantizar su participación, dado que nos enfrentamos a retos sin precedentes a escala mundial. Desde la actual pandemia hasta la amenaza del cambio climático, es aún más necesario garantizar que las políticas culturales asuman enfoques inclusivos, sostenibles y basados en las comunidades. La Convención de 2003, en este sentido, ha sido líder en el tema. Se ha convertido en una referencia clave para sus estados en el diseño de políticas públicas y legislaciones que reconocen la importancia del patrimonio vivo para el desarrollo sostenible y la necesidad de enfoques comunitarios para su salvaguardia. Al mirar hacia Mondiacult 2022, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, podemos ver el impacto de esta convención en el número de políticas culturales que reconocen el papel que el patrimonio vivo desempeña en la construcción de sociedades más justas, resistentes y sostenibles. El año 2023 marcará el 20º aniversario de la adopción de la Convención de 2003. Se trata de un punto de inflexión importante en su historia, al hacer balance de dónde se encuentra la Convención y de cómo ha progresado a lo largo de todos estos años. Podemos estar seguros que seguirá evolucionando para satisfacer las necesidades de sus partes involucradas. Lo vemos con la reflexión sobre el mecanismo de las listas, o la reforma del mecanismo de informes periódicos, que ya ha dado resultados prometedores. La Convención también se está expandiendo hacia nuevas áreas, como el inicio de trabajos temáticos sobre la relación entre el patrimonio vivo y el cambio climático, los contextos urbanos y, por supuesto, los temas de comercialización. The COVID-19 pandemic reaffirmed the value of intangible cultural heritage and the importance for communities, and what they attach to its continued practice and expression. Throughout this period, the statutory mechanism and key operational initiative of the Convention continued without interruption. This showed that the statutory structures in place are both robust and flexible. This could not have been possible without your engagement to ensure that this convention remains relevant to current and future generations. In the spirit of togetherness and solidarity, I really wish fruitful deliberation during these 3 days. So now, without any further, we will start the General Assembly. But before you move to the first business on the agenda, let me ask Fumiko to give you some practical information on the session. Please, Fumiko. Thank you, and welcome to you all. For this meeting, we have interpretation in the 6 working languages of the General Assembly. Please note that debates are all videocast and audiocast also in 6 languages through the webpage of the convention. All documents are online and available, once again, in the 6 working languages. And for environmental reasons and in order to reduce costs, printed copies of the documents are not provided. Participants can download these documents to their computers from the dedicated website that is shown on the screens. All participants are requested to register. Please wear your badge to get access to this room, room 1. Those who have not yet presented themselves at the registration desk to receive their badge, please do so at the southern entrance of the building on the ground floor. The provisional list of participants is available online. Participants are invited to verify the information online and inform the Secretariat of errors, if any. Wi-Fi comes automatically when you select the network connection called HQ AirP
PUB, as indicated on the screen, then you may log in using the username HQ-air and then password UNESCO. Coffee machines are available on the ground floor and at the cafeteria located on the 7th floor. Unfortunately, the COVID-19 pandemic is still with us. In line with the latest UNESCO policy, you are strongly encouraged to wear a mask throughout the session, as well as in public areas outside of room 1, unless when taking the floor. Extra masks are made available at your disposal at the Secretariat to my right. Then I have several announcements to make about side events. I would like to say that the Secretariat of the Convention has planned several special events during the session, and they are indicated in the calendar of events that is made available through the webpage of the Convention. Exhibition on the UNESCO MOOC on Living Heritage and Sustainable Development, prepared with the generous support of the Cultural Heritage Administration of the Republic of Korea. Projection of Dive into Living Heritage, also in the foyer. And also there will be a side event on presentation of the toolkit for requesting international assistance from the ICH Fund that will take place tomorrow, Wednesday, 6 July, from 2 to 3 in the afternoon in room 9. States parties and NGO Forum are also organizing events, and they are included in the calendar of side events, once again published through the website of the Convention. I thank you. Thank you, Fumiko. So if there is no request for the floor for comments or clarification, we can move on. Very well. So I declare open the 9th session of the General Assembly of the States Party to the 2003 Convention. Pasemos ahora, si están de acuerdo, al segundo punto del orden del día, la elección de la mesa del comité. Invito a la Secretaría a que nos dé información sobre este punto. Fumiko tiene la palabra. Thank you, ADG. Article 3 of the Rules of Procedure of the General Assembly states that the Assembly shall elect a chairperson, vice chairpersons, and a rapporteur. The chairperson and rapporteur are elected in their individual capacity, while states are elected as vice chairpersons. The list of the members of the Bureau of the previous sessions of the Assembly is annexed to the document 2. And although the rules do not require it, the custom has always been to ensure that each of the 6 electoral groups is represented in the Bureau in the Convention spirit of equitable geographical representation. I would like to reassure you that the duty of rapporteur is important, but perhaps not too burdensome. The rapporteur is asked to verify that the resolutions adopted by the General Assembly are faithfully recorded by the Secretariat. Each night, the Secretariat finalizes the text of the resolution that have been adopted in the course of the day. Then the rapporteur is then asked to double-check those resolutions against his or her own notes to ensure that they faithfully reflect your deliberation. There is no need to provide an oral report. Thank you, ADG. Merci, Fumiko. J'ai cru comprendre que des consultations ont eu lieu entre les États parties à la Convention. Donc, dans un premier temps, j'invite les États parties à faire des propositions concernant l'élection du président. Ambassador Oiki from Japan. Thank you very much, Mr. ADG, and good morning to my colleagues. I would like to propose Her Excellency Ambassador of the Philippines, Madame Geneva Mahiram West, as chairperson for this General Assembly. Thank you very much.
Donc, si on est tous d'accord, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection en tant que président de la 9e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention. Et puis-je vous demander de nous rejoindre sur le podium. OK. Good morning to everyone. First of all, let me thank you for honoring me with your trust as chairperson of the 9th session of the General Assembly. I will do my best to make this session a success and to earn the trust you have placed in me. We now continue with the election of the vice chairpersons. The vice chairpersons will be asked to replace me if I am unavailable at any time, and they shall assist me every morning in our bureau meeting with adjusting our work schedule if necessary. Do we have proposals from the floor? I give the floor to Andorra. Merci Madame la Présidente. Nous vous félicitons pour votre élection. L'Andorre, en tant que présidence du groupe électoral 1, souhaite proposer la Belgique comme vice-président. Merci Madame la Présidente. Thank you, Andorra. And I now give the floor to Ethiopia. Thank you, Madam Chair, and good morning to all. On behalf of the Africa Group, we propose Madagascar. The Africa Group met and agreed on Madagascar as serving vice chair. Thank you. Thank you, Ethiopia. And now we go on to Estonia. Thank you very much, Madam Chair, and congratulations on your election. On behalf of Electoral Group 2, Estonia would like to propose Croatia as a vice chair of the Bureau. Thank you. Thank you. And now I give the floor to Morocco. Merci, Madame la Présidente, et félicitations pour votre élection. Le groupe arabe 5B propose Madame Lamia Chakour, ambassadeur de Syrie, comme vice-président. Thank you, Excellency. And now we go on to Paraguay. Muchas gracias, señora presidenta. La saludamos por su elección. En nuestra calidad de presidentes del Grupo Electoral número 3, el GRULAC, nominamos a Venezuela como vicepresidente de la Convención. Muchas gracias. And now I give the floor to Botswana. Can we now elect the vice chairpersons proposed by acclamation? Congratulations to all, and I look forward to working with the vice chairpersons.
Now it is the turn to elect the rapporteur. Is there a proposal? I give the floor to Paraguay. Muchas gracias, Presidenta. Nominamos como relatora a Daniela Uribe de Colombia. Thank you. Can we elect Ms. Daniela Rodriguez Uribe from Colombia as our rapporteur by acclamation? Congratulations to all. Let us now formalize the election of the Bureau. Can I ask the General Assembly to adopt Resolution 9.G82 as displayed on the screen? We share. No. Okay. Belongs to you. Oh. Okay. I see no objections. I declare Resolution 9.G82 adopted. I take this opportunity to inform you that the Bureau of the General Assembly shall meet every morning during the term of this Assembly at 9:30 a.m. in room 4, which is located in the basement of the Fontenoy building. Bureau meetings will be held in English and French. Observers are welcome to join. Room 6. Room 6. Oh, I'm sorry. Correction, please. 9:30 a.m. in room 6. Sorry. We now move on to item 3, which is adoption of the agenda. Mr. ADG, the floor is yours to present this item to us. Thank you, Madam Chairperson. So, all the working documents were made available online in 3 batches through the website of the convention in 6 languages. Participants can download these documents to their computers from the dedicated website, that's ich.unesco.org/en/9GA. For this session, there are 15 items inscribed on the provisional agenda. As soon as the agenda is adopted, this General Assembly will be asked to examine item 4 on the distribution of seats in the committee per electoral group. After that, there will be 2 types of report to examine. Item 5, report by the committee to the General Assembly, and item 6, the report by the Secretariat. While is it not an agenda item, you will then receive an oral report from the ICH NGO Forum. Then under item 7, the Assembly will examine accredited of non-governmental organizations to act in an advisory capacity to the committee. The Assembly will then open item 11 related to the election of the Intergovernmental Committee and then suspend
suspended so that the voting can take place during the lunch break on Wednesday, on the 6th July. These were followed by item 8, endorsement of the procedure followed for the inscription of Jumu soup submitted by Haiti on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. You will then move on to examine item 9, the global reflection on the listing mechanism of the convention and propose revision to the operational directives. The Assembly will next examine item 10, use of the resources of the Intangible Cultural Heritage Fund. Then item 11 will be reopened to formalize the election results before proceeding to examine proposed revision to the rules of procedure of the General Assembly under item 12. The Assembly will then examine item 13, which relates to a proposal for the celebration of the 20th anniversary of the Convention in 2023, before discussing other business under item 14, if there is any. Thank you, Madam Chairperson. Thank you, ADG. Let us be reminded that the Bureau will adjust the provisional timetable every morning as appropriate, and therefore we need to take decisions on the items of the agenda, but not the sequence. Are there any questions or comments on the provisional agenda? I see none. Can I ask the General Assembly to adopt Resolution 9.G83 as shown on the screens? Thank you. I hereby declare Resolution 9.G83 adopted. Before turning to the substance of our work, let me explain how I intend to conduct our debates. During the debate, I will give the floor to the states parties in the order in which they raise their nameplates. In the meantime, I expect the Secretariat to help me identify nameplates in every corner of this room. As for the debate, I will try to give priority to those who have not yet spoken and would like to encourage you as much as possible to not take the floor more than twice at one point, if possible. On one point, if possible. I kindly ask that you do your best to limit your interventions to 2 minutes. I understand that a timer is at our disposition, and I will use it if needed. We also have invited observers, states not party to the convention, intergovernmental organizations, and non-governmental organizations who have been invited to our meeting. In our general discussions, they may request the floor, and I will decide if time permits to accord it. However, it is important to remember that in the discussion of a specific resolution, observers cannot speak, only states parties can. As you know, our working documents are available in 6 languages, and you can express yourselves in any of these languages during the meeting. However, we have screens in English and French only for the adoption of resolutions. I'd like to remind you that under Article 11 of the Rules of Procedure, any significant change that you want to propose should be provided to the Secretariat in writing. If you can provide proposed changes in French or English, it would greatly facilitate our work. Please bear in mind that the sooner these changes reach the Secretariat, the better, as this will allow the Secretariat to distribute those in advance in accordance with Article 11.2. It will also allow time to integrate those changes and to prepare a translation into the second language, and be ready to show them on screen when you examine the relevant item. We will not be able to edit the Arabic, Chinese, Russian, and Spanish texts
on screen. Printed copies of amendment forms are available at the Secretariat upon request. The form is also available on the 9-Point.GA webpage. You can send your proposed draft amendments by email to ch- It's on the screen. Your cooperation in this regard can contribute greatly to our work and enable us to move efficiently. Do you have questions about this way of working? If not, we will move on to our next item. So this one. Let us now move on to item 4, distribution of seats in the committee per electoral group. As the title of the item suggests, we have to decide on the distribution of seats in the committee by electoral group. This must be determined before we proceed to item 11 on the agenda, which is the election of members of the committee. Mr. ADG, the floor is yours to present this item to us. Thank you, Madam Chairperson. Por favor, consulten el documento 4, el LHE barra 22 barra 9.GA/4. Gracias, asesor jurídico. Señora Presidente, voy a solicitar a mi colega que proporcione algunas informaciones técnicas, si me permite. Fumiko. Thank you, ADG. So the proposed distribution of seats is the result of applying a provision of the Convention, a rule of the Rules of Procedure of the General Assembly, and also a resolution of the General Assembly. First of all, the Article 6.1 of the Convention provides that the elections of states members of the committee shall obey the principles of equitable geographic representation and rotation. Rule 13.2 of the Rules of Procedure of the General Assembly provides that seats shall be distributed at each session in proportion to the number of state parties from each group, provided that after such distribution, at least 3 seats have been attributed to each group. Resolution 3.GA12 of the General Assembly says, the principle of proportionality shall be rigorously applied to future elections strictly on the basis of mathematical calculations. So the paragraph 4 of document 4 establishes the distribution of seats on the basis of mathematical calculations based on 180 states parties at the time of the election. Allow me to go through how we proceeded with that calculation. So first of all, minimum number of 3 seats was attributed to electoral group 5B, pursuant to Rule 13.2 of the Rules of Procedure of the General Assembly. Then the 21 remaining seats were apportioned to the 5 remaining groups, beginning with the group with the highest decimal fraction, which was electoral group 5A, to which 6 seats are distributed. That means the 15 seats left are distributed amongst groups 1, 2, 3, and 4. The distribution continues with a group with the second highest decimal fraction, that is group 4, to which 5 seats were attributed, leaving 3 seats for group 1, 3 seats for group 2, and 4 seats for group 3. I thank you. Muchas gracias, Fumiko. Señora Presidenta, a pesar del aumento del número de Estados parte en la Convención con 2 nuevas ratificaciones de Somalia y Angola, la distribución de los puestos no han cambiado en comparación con aquella adoptada durante la anterior reunión de la Asamblea General.
Esto se debe a que la Convención de 2003 está alcanzando la ratificación casi universal. Estamos hablando de 180 Estados partes. Por lo tanto, la distribución actual ya refleja la distribución final de puestos para cuando el número de ratificaciones alcance los 193 Estados partes, si es que los alcanzamos. Por lo tanto, no cambiará de aquí en adelante. Por lo tanto, los porcentajes que hoy día existen son los que quedarán permanentes. Espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara. Señora Presidenta, le devuelvo el... Thank you, ADG. The floor is open should anybody wish to take the floor. I see none. Let us move on to the draft resolution. Please refer to document 4 and its draft resolution, which is on screen. May I ask the Assembly to adopt Resolution 9.GA4 as a whole, as shown on the screens? Seeing no objections, I therefore declare Resolution 9.GA4 adopted. Thank you. And we move on now to item 5, report by the committee to the General Assembly covering the period January 2020 to December 2021. Allow me to start this item with first expressing our sincere gratitude to the chairpersons of the 15th and 16th sessions of the committee, Her Excellency Ms. Olivia Grange from Jamaica, and Mr. Punchinilame Megaswate from Sri Lanka for their able stewardship, which allowed the committee to realize important accomplishments. To our regret, however, both chairpersons cannot be with us today. I am therefore asking the ADG to present the report on their behalf. Before handing the floor over to the ADG, I would like to invite Ms. Joanne Archibald, Principal Director, Minister of Culture, Gender, Entertainment, and Sport of Jamaica, and Her Excellency, to be followed by Her Excellency Ms. Shanika Hirimburigama, Ambassador of Sri Lanka to UNESCO, to say a few words. Ms. Joanne Archibald, the floor is yours. Thank you, Madam President. Congratulations on your elections, Excellencies, distinguished delegates. Jamaica wishes to thank UNESCO for its continued work to safeguard the world's intangible cultural heritage, a mandate made increasingly difficult as we continue to navigate the global COVID-19 pandemic. Jamaica also seeks to acknowledge UNESCO and express its gratitude to our colleague delegations who supported our bid to host the 15th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and worked in an expert and tireless way to see to its success. Madam President, that body met using for the first time a fully online modality from the 14th to 18th December 2020. This was a distinct honor for Jamaica's Minister Grange as chair.
We regret that we could not have greeted you with our One Love brand of hospitality, but we welcomed the opportunities to have shared our reggae music in our pioneering reggae chill moments during breaks of the meeting. Madam President, we are happy to report that 142 countries registered for 15.com, with 800 direct participants and a number in excess of 2,500 persons followed the meeting virtually. Together, through the virtual medium, committee members inscribed 3 elements on the list of the intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding, and 29 elements on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. The committee also added 3 programs to the register of good safeguarding practices. The tremendous work and support of the Secretariat cannot be overstated. To them, we express our admiration, appreciation, and continued wish for success in executing against the mission. As Jamaica completes its tenure on the Intergovernmental Committee, we wish to again register our gratitude for the fellowship shown to us and the space prepared for us to represent the many voices of the group of Latin America and Caribbean state parties, as well as those from small island developing states and those from the rest of the world. Jamaica pledges its unwavering support to furthering the objectives of the convention. Jamaica implores this body to use its energies to become increasingly more creative and responsive to the needs of all state parties and to the dangers to our common heritage posed by global warming and the other man-made threats. In this regard, we congratulate UNESCO on its emergency procedure followed for the inscription of Je me soup, submitted by Haiti, on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity, and more recently, the inscription of the Ukrainian borscht, the beet-based soup, as part of Ukraine's intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. Madam President, there will always be challenges to the work that we do, but fundamental to our common mission is the practice of promoting peace in the hearts of all people. Indeed, Madam President, we are, in the words of our Rastafarian prophet and poet Bob Marley, all of one heart, a message which we believe resonates with all of us and will continue to guide the work of this committee. We commend the excellent work of the Bureau and wish this noble organization every success. We thank you. Thank you, Ms. Joanne Archibald. Even though we were not able to convene the 15th session of the committee in Jamaica, the colors and sounds of your vibrant country were transmitted through the reggae chill moments that the participants could enjoy. These are still vivid memories in our minds. And now I give the floor to Madam Ambassador of Sri Lanka. Please go ahead. Good morning. First of all, let me congratulate on behalf of Sri Lanka for being elected, you madam, as the president. Madam Chair, members of the Bureau, Excellencies, Mr. Ernest Otheno, the Assistant Director, Culture, Mr. Tim Curtis, ladies and gentlemen. Sri Lanka feels very proud to have been given the opportunity to serve as a member of the Intergovernmental Committee for the 4-year term that ends today. During the past 4 years, as a committee member, our delegation had the opportunity to work very closely with a large number of wonderful and knowledgeable persons who were ADG Culture, Secretary, and staff of the Secretariat, delegates, experts, Bureau members, members of the evaluation body, observers of the state parties and NGOs in dealing with some of the complex issues that were debated at the committee meetings. We fondly remember the support extended by
Mr. Ernest Onteno, the Assistant Director Culture, Mr. Tim Curtis, the Secretariat, and their colleagues. If not for the pandemic, we would have welcomed you all last year to our most beautiful island. As an outgoing committee member, Sri Lanka wishes to thank ADG, Secretary, and the staff of the UNESCO office, all members of the committee and delegates of all state parties for the support and kindness extended to us during the past 4 years of our term in the committee. Sri Lanka, as the chair of the 16th Intergovernmental Meeting of ICH, the support given by Mr. Onteno, Mr. Tim Curtis, and the Secretary of the ICH, especially at the inauguration and throughout the session, is very well appreciated. Finally, I wish good luck to the new committee members who would be elected tomorrow for the next 4-year term. Finally, I would like to take this opportunity to extend our open invitation to you all to visit Sri Lanka and enjoy our fabulous cultural heritage, rich biodiversity, sandy beaches, unique culinary traditions, world-famous Ceylon tea, and the warm hospitality of our friendly people. Thank you, Madam Chair. Thank you, Ambassador. We regret not having had the opportunity to travel to your beautiful country for the 16th session of the committee. We were deeply touched by the blessing of the lighting of the oil lamp ceremony that you brought to us for the opening of the 16th session. ADG, the floor is now yours to present this next item to us. Thank you, Madam Chairperson. Please refer to document 5. In accordance with Article 30.1 of the Convention, the working document for this item contains a report on the activities and decisions taken by the committee and its bureau during its 15th session in 2020 and its 16th session in 2021. The reporting period is from January 2020 to December 2021. Once approved by the General Assembly, the report will be presented at the next 42nd session of the General Conference of the UNESCO, which will take place in 2023. It has been an unprecedented time for the committee as both sessions were held online as a result of COVID-19 pandemic. This required major adjustment, rescheduling meetings, postponing statutory deadline, and adapting meeting content to online format. Despite these challenges, the work of the committee and the sound governance of the convention were assured. While document 5 provides a full list of all the activities and decisions taken by the committee and its bureau from January 2020 to December 2021, I would like to highlight some of the key achievements. First, it is encouraging to see that the Convention continues to grow with the ratification of the 2 new state parties, Angola and Somalia, bringing, as I mentioned before, the total number of state parties to 180. The reporting period was also marked by the successful implementation of the first regional reporting cycle for the periodic reporting mechanism, which has been reformed in alignment with the overall result framework and on the basis of a regional cycle of reporting. The new system has already demonstrated a greatly improved submission rate. In 2021, 87% of reports were submitted from the Latin America and the Caribbean region. It means that 28 reports submitted out of total of 32 expected. These reports were examined by the committee at its 16th session. For Europe, the situation is equally encouraging as the submission rate for the reports received at the end of last year was at 95%. Le comité a également examiné les recommandations du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée dans le cadre de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention qui sont présentés à cette session
de l'Assemblée générale en tant que proposition de révision aux directives opérationnelles. Lors de sa 16e session, le comité a également examiné avec beaucoup d'intérêt les principales conclusions et recommandations issues de l'évaluation de 2021 menée par iOS concernant l'action de l'UNESCO dans le cadre de la Convención. Al mismo tiempo, el Comité continúa considerando como un elemento central del mandato de esta Convención el fortalecimiento de capacidades y que fue aprobado una vez más como una de las prioridades globales de financiación de la Convención. A esta prioridad de fortalecimiento de capacidades se le suma una segunda relativa a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en la educación formal y no formal. Por último, durante el periodo que abarca el presente informe, el Comité inscribió un total de 74 elementos en la lista de la Convención, 7 en la lista de salvaguardia urgente y 67 en la lista representativa. Además, se seleccionó 7 buenas prácticas de salvaguardia al registro. Asimismo, de las 20 recibidas, un total de 15 solicitudes de asistencia internacional fueron aprobadas por el Comité y por la mesa del Comité, que son solicitudes que iban más allá de $100.000, lo que equivale a un monto total de $1.659.443 americanos. Gracias, señora presidenta. Thank you, ADG. I wish to congratulate the committee for accomplishing a tremendous number of tasks and having done so in the challenging context of the COVID-19 pandemic. The committee's flexibility to work in a new way and your commitment to make 2 online sessions a success is truly noteworthy. The floor is now open should anybody wish to take the floor. Uzbekistan, is it? Romania. Uzbekistan. Azerbaijan and then Uzbekistan. Yes. Brazil. That's about it. If you wish, you can give me the floor so that I can go to the list so that I don't forget nobody. Okay. Okay, no? Okay. Monsieur ADG, vous avez la parole. So I will ask you to put your plate if I name you. So Netherlands, Montenegro, Kazakhstan, Brazil, Burkina Faso, Malaysia, Poland, Romania, Vietnam, Azerbaijan, Uzbekistan, Lithuania, Estonia, Lithuania, Lithuania, it is, okay, Colombia, Grenada. Colombia, I will put it, Grenada. Wait. Mauritania. Barbada. Ethiopia. And who's Cameroon. Armenia. So I took also Colombia, Grenada, Mauritania, Barbados, Ethiopia, Cameroon, and Armenia.
Did we forget somebody? No? Okay. We have the speakers, Netherlands, followed by Montenegro. The floor is yours. Thank you, Madam Chair, and thank you, Mr. ADG, for giving me the floor. I would like to congratulate you with your chairpersonship. The Netherlands would like to thank the Secretariat for the preparation of this meeting and the clear documents they provided. Looking at the objectives of the Convention, the Netherlands has always attached great importance to the role of communities and capacity building, especially regarding sustainable development, formal and non-formal education, and intangible heritage and emergency. In that perspective, we state that the global capacity building and international assistance programs remain the most important instruments of the Convention. The Netherlands also strongly supports the invaluable work of the global network of facilitators and the NGO Forum. And we would like to call for a greater emphasis on these parts of the Convention. We furthermore fully support the strategic repositioning, as pointed out in the report, of the global capacity building program to a multimodal approach. We recognize the importance of the new attractive digital ways to share knowledge and involve young people with intangible heritage. To conclude, since it is our last time as a committee member, we would like to express our deepest gratitude for the fruitful discussions of the past 4 years and the progress we made together to raise awareness of the value of intangible heritage for peace and prosperity on local, national and global level. And we wish all the best to the future committee members. Thank you, Chair. Thank you. And now we have Montenegro. You have the floor. Thank you, Madam Chair. I wish to congratulate you and the Vice Presidents on your election. Madam Chair, I would like to deliver this statement on behalf of Albania, Andorra, Australia, Canada, Iceland, Japan, Moldova, Montenegro, Norway, Switzerland, Turkey, United Kingdom, Ukraine, and the European Union comprising of the following member states: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden. We condemn in the strongest possible terms Russia's military aggression against Ukraine. We regret deeply that Russia's illegal annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol in Ukraine and destabilization of Donbass was escalated by Russia to a war since February 2022. It is an ongoing blatant violation of international law, including the principles of the UN Charter, as well as the UNESCO Constitution and its provisions on cultural rights, especially the principle of the protection of the cultural heritage of others. We find it completely intolerable that Ukraine, its communities, groups and individuals, including in Crimea, have been forced to join the growing list of conflict areas in the world that are being denied the ability to express their cultural identity and the practice of their living heritage. We recall that fifth principle of the ethical principles for safeguarding intangible cultural heritage stipulates that access of communities, groups and individuals to the instruments, objects, artifacts, cultural and natural spaces and places of memory whose existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage should be ensured, including in situations of armed conflict. We recall as well that according to the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies adopted in 2020, intangible cultural heritage exists only in its enactment by the communities who practice and transmit it, and it's inseparable from their social, cultural, and economic life. Its safeguarding is therefore indivisible from the protection of the lives and well-being of its barriers.
According to the findings by the Secretariat from the Community-Based Needs Identification for Living Heritage among Communities, Groups and individuals from Ukraine displaced in 5 neighboring countries, in addition to the material damage and devastating loss of human life, the critical situation in Ukraine is negatively impacting the social fabric of the Ukrainian society, tearing families apart and forcing millions of women, children and older adults to flee their homes. As a result, the living heritage of communities in Ukraine, a fundamental part of their cultural identity, resilience and continuity, is under threat. We therefore urge Russia to hold the ceilings of whole Ukrainian territory and any other form of hostile aggression, withdraw its forces and military equipment from the entirety of Ukraine and cease its war, to bring an end to the loss of human life and both tangible and intangible cultural heritage that these attacks are causing. We welcome the assessment of the Ukrainian nomination, Culture of Ukrainian Borscht Cooking, for inscription on the urgent safeguarding list as a case of extreme urgency in the sense of Article 17.3 of the Convention, provided by the evaluation body and commended both the evaluation body and the Secretariat for their effective cooperation under difficult circumstances. We welcome the inscription of nomination Culture of Ukrainian Borscht Cooking on the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding, and thank the committee members for the timely decision to protect this element of intangible cultural heritage. Finally, we invite Ukraine, in collaboration with communities, groups and individuals concerned, to consider requesting emergency international assistance as defined in the Convention wherever necessary. And all state parties to the Convention, UNESCO and any other relevant national or international stakeholders to continue to provide Ukraine based on identified needs with any support for the safeguarding of its intangible cultural heritage. Thank you for your attention, Madam President. Thank you for the intervention. And to follow would be Kazakhstan and then Brazil. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général Adjoint, Mesdames et Messieurs les participants. Permettez-moi, Madame la Présidente, de vous féliciter pour votre élection et vous souhaiter plein succès dans vos activités. Je tiens également à saluer l'excellent travail du secrétariat sous la direction de M. Tim Curtis, et nous le souhaitons un très prompt rétablissement. Mesdames et Messieurs, le Kazakhstan soutient le projet de décision proposé et exprime sa reconnaissance au secrétariat pour avoir conduit à un point logique le processus de réflexion globale sur les mécanismes d'inscription des différents éléments sur la liste de la Convention. Notre délégation a pris une part active aux réunions du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée. Nous espérons que l'adoption des ajouts et modifications proposés par le groupe et le comité permettra d'obtenir des résultats importants pour le développement futur de la Convention. Nous comprenons que le format des rapports présentés sur les travaux du comité et du secrétariat ne peut inclure toute la diversité de formes et de méthodes de travail menées par les pays. À cet égard, je voudrais rappeler que le Kazakhstan a commencé un travail actif dans 2 domaines prioritaires de la Convention. Premièrement, c'est une promotion de l'importance et de la nécessité de préserver le patrimoine culturel immatériel ainsi que sa diffusion auprès des jeunes. Avec le soutien du centre de catégorie 2 de l'ICCAP, une quantité importante d'informations sur les éléments kazakhs du PCI est devenue disponible sur la plateforme numérique ICHLinks. Cela a suscité un grand intérêt parmi les porteurs du PCI et les communautés locales qui ont demandé des informations supplémentaires et ont exprimé leur intention de contribuer à la mise en œuvre de la Convention. Notre comité national a organisé un forum en ligne.
la poste kazakhstanaise a édité et diffusé dans tout le pays un timbre-poste dédié au 10e anniversaire de l'adhésion du Kazakhstan à la Convention. Un second timbre va être mis en œuvre pour commémorer le 20e anniversaire de la Convention. Deuxièmement, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Sports du Kazakhstan, le Comité national a lancé un projet pilote sur le travail conjoint d'équipes, d'écoliers et de communautés locales de porteurs du PCI dans 5 districts ruraux du Kazakhstan. Les musées historiques et ethnographiques locaux coordonnent et dirigeront le travail. On s'attend à ce que, sur la base des résultats du projet pilote, le ministère de l'Éducation du Kazakhstan apporte des ajouts et des modifications au manuel scolaire d'histoire locale. Ceci, à notre avis, est tout à fait cohérent avec les orientations adoptées de la stratégie à moyen terme pour 2022-2029 en termes de synergie des programmes d'éducation et de patrimoine culturel. Chers collègues, pour le Kazakhstan, les 30 dernières années de coopération fructueuse avec l'UNESCO ont permis de découvrir pour lui-même et pour le monde entier des aspects oubliés de la contribution de notre pays au développement de la culture universelle. Les listes mondiales représentatives du patrimoine culturel et naturel le démontrent clairement. Cependant, la Convention a donné un sens différent à la culture des nomades dans le patrimoine culturel universel. Cela ne pouvait pas être réalisé avec d'autres mécanismes culturels et juridiques connus. Par conséquent, le Kazakhstan continuera de participer activement à la mise en œuvre de la Convention et sera ouvert à la coopération avec tous les pays intéressés par nos projets. Je vous remercie de votre attention. Thank you, and now we go on to Brazil. Madam Chair, as this is the first time Brazil takes the floor, I would like to congratulate you on your election. I would also like to recognize the great contribution of Jamaica to the discussions undertaken in the committee last years. Brazil thanks the Secretariat for this very detailed and precise report on the last committee session. As Brazil is a member of the committee, I would also like to highlight a few points, which deserve, in our view, the special attention of this General Assembly. First, the relevance accorded by our countries to intangible cultural heritage, as this heritage constitutes a substantive part of our identities and unites our communities. Second, the success and universality of the 2003 Convention, which has just reached the number of 180 states parties with the recent accession of Angola and Somalia. Third, the robustness and at the same time the easiness of the procedures to be followed under the 2003 Convention, which allows for inclusiveness as more and more countries are able to inscribe their cultural elements, thereby enriching our lists and reinforcing cultural diversity in our world. This procedural lightness is one of the main reasons for the success of the 2003 Convention and is one of the challenges, for example, of the 1972 Convention, where we are struggling to simplify processes, which are still too complex and cumbersome for many of our countries. It is therefore one of our strengths, which we must always strive to preserve as we also work towards reinforcing the frameworks of the Convention. This is something that we need to bear in mind when reviewing the operation directives under item 9 of our agenda. Another substantial benefit that derives from the smoothness of the 2003 Convention is its flexibility. During the last committee session, we inscribed the soup joumou, a traditional soup from Haiti, which is inextricable from the history of the Haitian people in its fight for freedom from slavery and independence.
on the represented list of the intangible cultural heritage of humanity. And we were able to do this just as Haiti was facing a severe humanitarian crisis, which resulted from a natural disaster in a broader context of political and social unrest. When we come to item 8 of our agenda, I hope the General Assembly will endorse the actions of this committee and reinforce our expressions of solidarity with Haiti and its people. We're also glad just a few days ago to have supported the inscription of the culture of Ukrainian borscht cooking in the urgent safeguard list. It is an extraordinary committee. It was another demonstration of UNESCO capacity to respond swiftly to situations of emergency, protecting cultural property, while at the same time instilling a sense of hope in peoples facing acute adversities. Before we finish, I would like to say one more word about the 74 nominations that we inscribed during the last committee. Out of those 74 files, 67 were included in the representative list, and only 7 in the urgent safeguarding list, the same number of files that were selected as good safeguarding practice. One cannot avoid the impression that we might be perhaps overemphasizing the representative list while relegating the other 2 lists to a secondary status, which should not be the case at all. All 3 lists are equally important, and they all reflect different aspects of the intangible heritage of humanity. When we come to discuss the listing mechanisms during this present session, I hope we can also think about ways to find new balances between our 3 lists. Thank you. Thank you, Brazil. And the next speakers would be Burkina Faso, followed by Malaysia. Merci, Madame la Présidente. Ma délégation voudrait vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette Assemblée et vous assure du soutien du Burkina Faso. Nous adressons également nos chaleureuses félicitations aux membres du bureau nouvellement élus. Qu'il me soit permis, Madame la Présidente, d'adresser mes vives félicitations à l'Angola et à la Somalie qui ont adhéré à la Convention au nom du gouvernement de mon pays. Depuis 2009, soit 3 années après la ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel conclue à Paris en 2003, le Burkina Faso avait déjà entrepris des inventaires thématiques dans le domaine des arts du spectacle en région Sénoufo. Ce travail aboutira à l'inscription en 2012 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité des pratiques et expressions culturelles liées au balafon des communautés Sénoufo que nous partageons avec ces 2 pays frères et frontaliers, la Côte d'Ivoire et le Mali. À la suite de cette inscription, le Burkina Faso va entreprendre en 2014 et 2017 un inventaire général du patrimoine culturel immatériel à l'issue duquel 1492 éléments culturels ont été identifiés, dont 155 en instance d'inscription sur la liste du patrimoine national. Ces données significatives ont prévalu à la prise en compte du patrimoine culturel immatériel dans les politiques publiques depuis 2016 et l'adoption récente en 2022 de la Charte des valeurs qui place ainsi le patrimoine culturel immatériel au cœur de la gouvernance du gouvernement du Burkina Faso. En outre, ma délégation salue l'excellent travail du comité qui, malgré la situation de la COVID-19, a enregistré un progrès remarquable eu égard au dernier cycle de rapport sur la mise en œuvre de la Convention. Le Burkina Faso se prépare à honorer son engagement pour la soumission de son rapport avant la date d'échéance du 15 décembre 2023. Par ailleurs, le Burkina Faso marque son adhésion sur les 2 priorités globales de financement dégagées par le comité et salue les États parties qui, par leur contribution volontaire, soutiennent la mise en œuvre de la Convention. La délégation du Burkina voudrait féliciter le comité pour le processus de consultation inclusive ayant abouti à une réflexion globale sur les mécanismes d'instruction sur les listes à travers la tenue des réunions du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée. Enfin,
le Burkina Faso adhère au développement des mesures de sauvegarde urgentes des éléments du patrimoine culturel dans les pays en crise. Je vous remercie. Thank you, Burkina Faso. And now Malaysia has the floor. Thank you, Madam Chair, ADG Culture, Excellencies and distinguished delegates. As this is the first time Malaysia is taking the floor, we wish to congratulate you on your appointment as the chair. Also, congratulations to Belgium, Croatia, Venezuela, Madagascar, Syrian Arab Republic as Vice President and the Rapporteur from Colombia. We would like to thank the Secretariat for the comprehensive presentation and thank all elected members of the Bureau of the 15th session of the IGC Committee, Her Excellency Ms. Olivia Grange from Jamaica, Vice Chairperson from Netherlands, Azerbaijan, China, Djibouti, and Kuwait, and from Kazakhstan as the Rapporteur. Also, a special thanks to the Bureau of the 16th session, composed by Mr. Punchilaname Megaswati of Sri Lanka as the chairperson, Sweden, Czechia, Brazil, Sri Lanka, Djibouti, and Saudi Arabia as vice chairpersons, and Japan as rapporteur for their excellent work despite the difficulties in the implementation of the current meeting during COVID-19. Malaysia appreciates the good work of the committee in reforming the mechanism of periodic reporting, the global reflection on the listing mechanisms, the 2020 evaluation of UNESCO action in the framework of the 2003 Convention by the Division of Internal Oversight Services, IOS. We welcome the efforts to strengthen the capacity building program and guidelines on safeguarding measures and good practices, integrate intangible cultural heritage into development plans, policies, and programs, raise awareness and outreach programs and activities, and last but not least, prepare a draft plan for the use of the youth and increase the resources of the fund. Malaysia also welcomes Angola and Somalia, which have ratified the 2003 Convention during the period of 2020-2021. Finally, Malaysia wishes to take this opportunity to thank the committee and the Secretariat of the 15th and 16th session for the listing of our intangible cultural heritage elements. Pantun, a multinational nomination with Indonesia, Wangkang with China, and Songket, single nomination. The joint inscriptions are very significant for Malaysia as they are our maiden multinational nomination as a state party of the 2003 Convention. Malaysia will continue to take active role in the implementation of the Convention. Thank you. Thank you, Malaysia. And now I call on Poland and Romania to take the floor. Poland followed by Romania. Thank you, Madam Chair. Taking the floor for the first time, let me congratulate you, Madam Chairperson, for your appointment as the chair of this GA session and wish you all success. My thanks go also to the Secretariat for the preparation of this meeting, I think the first one in Presencia since the COVID-19 pandemic. Poland, as a member of the committee, would like to thank the State Party of Jamaica and Sri Lanka for their excellent work in organizing the sessions of the committee during the difficult time of the pandemic. The meetings were challenging, but thanks to our common determination, we managed to sustain the continuity of the international system of the protection of intangible cultural heritage by adding new inscriptions to the lists and provide necessary assistance to the countries in need. During the last two committee sessions, a lot of hard work has been done in the matter of the improvements of the 2003 Convention. First of all, the open-ended working group, which Poland has the privilege to be the vice chair, finished the global reflection on the listing mechanism, and which will be later on presented by the list of recommendations to be amended, to amend the operational directives in regards to improve the system of the ICH protection. Poland wishes to thank the government of Japan for the support and especially Ambassador Atsuyuki Oike for his great chairmanship during this long but very effective process. Difficult times demand special actions to be undertaken. During the last 2 years, there has been many challenges that the committee needed to face. The COVID-19 pandemic and the recent Russian aggression on Ukraine demanded our rapid and timely reactions.
For the spirit of the Convention, it is of any doubt that the clear and transparent procedures are necessary to be established for the proper implementation of its provisions. Poland welcomes the committee decision on the inscription of the human soup nominated by Haiti on the representative list on the exceptional basis, since the state has facing a humanitarian crisis caused by natural hazards. We also welcome the last inscription of the culture of borscht cooking on the urgent safeguarding list as a part of the Ukrainian intangible cultural heritage, inscribed as a case of extreme urgency under the Article 17.3 of the Convention. During this GA session, Poland is fulfilling its mandate as a member of the committee. We wish to thank all colleagues for a fruitful and constructive work in the sense of dialogue and mutual respect. It was a true honor and pleasure to contribute to this committee and to work together on the implementation of the ICH Convention. Thank you, Madam Chair. Thank you, Poland. And now we go on to Romania. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Sous-Directeur Général, Excellences, chers collègues. Permettez-moi de vous féliciter, comme tous les autres collègues qui ont parlé, vous ainsi que les autres membres du Bureau pour votre élection et de vous souhaiter plein succès dans la coordination des travaux de cette Assemblée générale. Malgré toutes les difficultés imposées par la pandémie, le Comité du patrimoine immatériel a pu mener à bout ses activités et nous remercions tous les États membres du Comité pour leur travail. Bravo! Je tiens également à féliciter les 2 derniers pays qui ont ratifié notre convention, évolution qui témoigne de la place de plus en plus importante de cet instrument parmi les autres conventions de l'UNESCO dans le domaine de la culture. La Roumanie salue la mise en œuvre du mécanisme réformé de soumission des rapports périodiques, consistant dans le passage à un cycle régional de rapports périodiques et dans la rédaction des rapports basés sur les résultats, ainsi que le progrès réalisé lors du processus consultatif concernant la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription sur les listes. Nous soulignons aussi l'importance que nous accordons à la mise en pratique des mécanismes efficaces qui intègrent le patrimoine immatériel et ses porteurs dans le contexte actuel, où l'accent est mis sur la paix, le développement durable, les énergies vertes, l'écosystème protégé aussi, que sur l'éducation formelle et non formelle. Madame la Présidente, nous savons très bien que nous sommes réunis ici dans un contexte très lourd généré par l'agression armée en Ukraine qui montre sans équivoque le lien indéniable entre la sauvegarde du patrimoine immatériel et la protection de la vie et du bien-être de ses porteurs. Dans ce contexte, nous saluons aussi la récente décision prise par le Comité du patrimoine immatériel, réuni en session extraordinaire, d'inscrire la culture du borscht ukrainien sur la liste du patrimoine culturel immatériel, nécessitant une sauvegarde urgente. Je vous remercie. Je vous souhaite bon travail pendant cette réunion si importante pour le précieux patrimoine immatériel du monde et comptez sur le soutien de la Roumanie. Thank you, Romania. And our next speakers are Vietnam, followed by Azerbaijan. You have the floor. Madam President, Excellencies, dear colleagues, first of all, I wish to congratulate Madam President and the Vice Presidents for your election, and we wish you all the best. We wish also like to thank the committee's members for their effective work during the unprecedented circumstances of COVID-19. And I think that we can be proud of what we have done in promoting the objectives of the Convention, encouraging and monitoring its implementation and providing guidance, strengthening the capacity building program, especially the landmark progress concerning the global reflection on the listing mechanisms, successful implementation of the reformed
periodic reporting mechanism. And we also highly commend efforts by the Secretariat to ensure the business continuity in such challenging situation. Madam President, intangible cultural heritage is not only a vital source for cultural diversity, creativity, intercultural dialogue and social cohesion, but also a driver for sustainable development and resilience. Vietnam is firmly committed to the implementation and the noble objectives of the Convention 2003. In the past years, we have tried our best to mainstream the content and spirit of ICH into law and translate it into reality. We have now embarked in the revision of the law on cultural heritage in the spirit of valuing the role and contribution of ICH artisans, communities, and owners, such as transmission, inventory, approach, documentary, and promotion of the values of ICH. And also to focus on the preferential treatment and recognition of the contributions of ICH artisans, including awarding titles of Emeritus Artisan and People's Artisans and other relevant support. We also will think to set the rules for responsibilities of local authorities for the protection of inscribed heritage locally and internationally, particularly Vietnam's government's commitments to UNESCO. We have also undertaken innovative safeguarding measures and education-related ICH efforts. Various measures to raise awareness among local communities, to enhance the ownership of the safeguarding of ICH among both practitioners and communities have been taken as well. And accredited NGOs have actively contributed in the process. Ladies and gentlemen, in the run-up to the 20th anniversary of the convention, and also given the COVID-19 and the digital transformation, we can see more than ever the value of intangible cultural heritage and the importance of communities attached to its continued practice and expression. And as we are now embarking on the implementation of the midterm strategy, C4C5, expediting SDG fulfillment, Vietnam stands ready to work closely with you to ensure living heritage for residents, for resilience and sustainable development, and to improve the transparency and efficiency of the listing mechanism, and to strengthen UNESCO's priorities, such as Priority Africa, gender equality, seeds, youth through cooperation and capacity building endeavors in the field of living heritage. And we look forward to your valuable support for Vietnam's candidature for the membership of the Intergovernmental Committee for the ICH for the term 2022-2026. I thank you for your attention. Thank you, Vietnam. Azerbaijan has the floor. Thank you, Madam President. I'd like to start by extending, on behalf of this delegation, our congratulations to you, Madam President, for your election as the chairperson of this General Assembly. Azerbaijan would like to commend the Secretariat for the efficient work for the organization of the current session of the General Assembly. Our delegation would like to join other members in welcoming 2 more states from Africa, namely Angola and Somalia, that have ratified the 2003 Convention during the reporting period. We'd also like to commend Jamaica and Sri Lanka for efficiently steering the work of both 15th and 16th sessions of the committee, despite adverse effects of the sanitary crisis. As an outgoing member of the Intergovernmental Committee, Azerbaijan wishes to thank all the members of the committee for their hard work and outstanding results in advancing the implementation of the Convention, in particular as regards the reformed periodic reporting mechanism and the global reflection on the listing mechanisms, which we'll also have a chance to discuss during the current session of the General Assembly. I'd also like to welcome particular focus during the given period on strengthening capacity building programs and raising the awareness on the importance of the protection of intangible cultural heritage. I thank you very much, Madam President. Thank you, Azerbaijan. Uzbekistan, you have the floor. The next speakers are Uzbekistan, followed by Lithuania. Thank you, Madam Chair. And I join the previous speakers in congratulating you on your election. I also congratulate the vice chairs
and the Secretariat for the excellent work done within the 2 years. We thank ADG Culture, Mr. Ottone, for the detailed report, and I would like to commend the work this committee has fulfilled during the last 2 years despite difficulties. And Uzbekistan supports all endeavors, including the initiatives that this committee has started. I should reiterate that my country is a dedicated supporter and implementer of the 2003 Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. We have long been taking bold steps to save and promote its rich intangible cultural heritage. To promote the ICH regionally, in the last 2 years, we have launched the HIVA process, which was adopted by the decisions of the General Conference and the Executive Board. It is aimed at enhancing the unity of communities and nations and will be an asset to the Convention. In these days, we're also in the process of amending our Constitution, and in the draft proposals, we have several articles aimed at, in one way or another, reinforcing states and other stakeholders' activities to safeguard rich cultural heritage, including intangible cultural heritage. From this standpoint, Uzbekistan is for the first time running for the ICH committee in this electoral cycle. My country has an immense potential. We have already 12 elements in the representative list, and many more are already in the waiting list. With experience and knowledge, if elected, we are going to contribute substantially to promote the 2003 Convention regionally and globally, in particular focusing on assistance in preparing nominations, reinforcing capacity building, improving policies and practices. Thank you, Madam Chair. Thank you, Uzbekistan, and I give the floor now to Lithuania. Merci, Madame la Présidente, et toutes nos félicitations pour votre élection. La Lituanie félicite le rapport du comité qui présente une portée élargie des activités effectuées au cours de la période considérée, y compris un nombre important de candidatures des éléments de PCI examinés, l'augmentation des inscriptions multinationales, l'analyse des rapports périodiques, nombreux documents de travail approuvés. La Lituanie félicite également deux nouveaux États parties, Angola et Somalie, qui viennent de ratifier la Convention. On apprécie un grand progrès dans le domaine de l'emploi de mécanismes de dialogue, l'adaptation à la transformation des conditions de travail en ligne à cause de la pandémie globale. Nous nous réjouissons surtout des résultats de la 5e session extraordinaire du comité qui a approuvé les propositions très pertinentes de la révision des directives opérationnelles à présenter à la session présente de l'Assemblée générale. Et tout particulièrement, nous nous réjouissons de l'inscription ultérieure de l'élément soumis par l'Ukraine, la culture de la préparation du borscht ukrainien. Nous sommes d'avis que l'emploi de l'article 17.3 de la Convention a été justifié et entièrement fondé car l'Ukraine et toutes ses communautés culturelles souffrent énormément de la situation de l'agression armée effectuée par la Russie qui menace non seulement la viabilité du PCI, mais en général met en danger la créativité et les droits de l'homme. La Lituanie s'associe à la déclaration concernant la situation du patrimoine culturel immatériel en Ukraine, qui vient d'être prononcée par le distingué délégué permanent de Monténégro au nom de plusieurs pays. Et pour conclure, nous appuyons le projet de la décision approuvant le rapport du comité et remercions sincèrement tous les membres du comité pour son excellent travail accompli et tous les efforts déployés pour la mise en œuvre de la Convention. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Lithuania, and now I give the floor to Latvia. Thank you. Taking the floor for the first time, Latvia would like to congratulate you, Madam Chair, on your election. We would also like to take the opportunity to thank the Secretariat for its significant and attentive work done on the preparation of this session at the General Assembly and for ensuring smooth assistance for the present debates. The Latvian delegation would like to express appreciation for the highly effective work of the committee, including its work on the global reflection on the listing mechanisms of the Convention, despite the very restrictive COVID-19 pandemic circumstances in the period of the current report. Latvia would wish to express in particular
our support to carrying on with the reflection process on the advisory functions to be performed by accredited NGOs. Latvia would like to voice its continuous commitment to the importance of the significant role that the non-governmental organizations play for safeguarding intangible cultural heritage and cooperating both at international as well as national and local level. To conclude, Latvia would like to stress the importance of raising awareness and outreach on intangible cultural heritage among wider audiences for whom the ICH concept and its connection to sustainable development are still novel. We see the importance of networks to carry out this mission, especially the role of ICH NGOs, which are directly in contact with local communities. Thank you. Thank you, Latvia. And next to speak are Colombia, and followed by Grenada. Muchísimas gracias, señora Presidente, y permítame unirme también a las felicitaciones a usted, a los vicepresidentes, también agradecer la confianza que me han otorgado para ser la relatora en esta asamblea. Además de agradecer a la Secretaría por la minuciosa preparación de esta sesión y al Comité por su informe de actividades. En vísperas del 20º aniversario de la Convención de 2003, Colombia quisiera resaltar la importancia de estar alcanzando su adopción casi universal, así como los logros en la promoción de la conciencia y las transformaciones en las políticas públicas en todo el mundo con respecto a la importancia de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entramos en esta nueva etapa con un enorme optimismo, ya que avanzamos en la implementación de los informes periódicos basados en un marco de resultados, que entran ya a su tercer ciclo regional y que seguramente serán la base para una sólida y positiva evaluación para entender mejor el papel de los múltiples partes interesados en la Convención del 2003 y de cómo nosotros como Estados partes nos hemos comprometido con los objetivos del desarrollo sostenible. Respecto a la divulgación y la sensibilización de la Convención, nos gustaría también saber un poco más de detalles sobre cuál es el engagement de las personas en estas plataformas y cómo los Estados partes podemos hacer un uso más amplio de esta importante e innovadora herramienta. Quisiéramos también agradecer muy especialmente al Gobierno de Japón por su generosa contribución que permitió el desarrollo de una rica discusión global sobre los mecanismos del listado de la Convención y que fue sin duda un testimonio de importantes lecciones que hemos aprendido como Estados partes, como ONGs y como partes en general interesadas en esta Convención a lo largo de estos años de implementación. Estamos seguros que las decisiones derivadas de tales reflexiones y que vamos a tratar en el punto 9 de nuestra agenda llevarán a un nuevo nivel de compromiso de la Convención hacia los portadores y hacia las comunidades involucradas en la salvaguardia del patrimonio vivo. Colombia resalta la importancia de continuar ampliando el diálogo entre la Convención y la educación formal y no formal como un escenario ideal para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. La Convención es fundamental para promover el reconocimiento de diversas formas de producción, acumulación y transmisión de los conocimientos de las comunidades de todo el mundo y cómo han utilizado estas herramientas para generar bienestar. Por lo tanto, estamos completamente convencidos de que la educación terciaria y vocacional debe estar completamente entrelazada con la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Durante los últimos 4 años de gobierno, Colombia ha enfocado su política institucional en el objetivo de proteger y salvaguardar el patrimonio inmaterial, enfatizando el acceso a la formación cultural a través de aprender haciendo, en el que practicantes y portadores transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones bajo modelos de aprendizaje acordes con sus diferentes contextos culturales. Estos esfuerzos por integrar el patrimonio como elemento central de la formación del capital humano han empujado a crear una legislación intersectorial robusta que reconoce el conocimiento empírico y colectivo de las comunidades como un pilar del desarrollo territorial. Es así como se ha adicionado, además de nuestro marco muy sólido de políticas culturales, un marco legal que incluye la Ley de Oficios Tradicionales, la cual se compromete a otorgar un reconocimiento oficial al aprendizaje empírico de los conocimientos tradicionales y que implica una transformación sin precedentes no solo en el sector cultural, sino también en las políticas laborales y educativas del país. Por otra parte, tenemos la Ley del Biche,
que reconoce esta bebida ancestral en la costa pacífica colombiana y que también ha generado una transformación en la relación entre el sector cultural y el sector de la salud, lo que nos ha permitido avanzar en la elaboración de lineamientos de buenas prácticas para el manejo de los conocimientos tradicionales y de las cocinas tradicionales colombianas. Finalmente, tenemos también la adopción de la Ley de Vivienda de Interés Cultural, que hoy nos permite impulsar las técnicas tradicionales de construcción como soluciones al derecho de la vivienda en Colombia. Por lo tanto, con estos ejemplos, instamos a las diferentes partes de la Convención a seguir impulsando el esfuerzo de vincular esta Convención de 2003 al sector educativo a nivel mundial y a otros sectores como lo son la salud y el empleo. Esperamos continuar trabajando junto con nuestros compañeros Estados partes, con la Secretaría de la Convención y con demás partes interesadas de la sociedad civil para mejorar y ampliar el papel de la Convención como una herramienta de diálogo y consolidación de la paz. Gracias, señora Presidente, y les deseamos a usted y a todos los miembros del comité una excelente sesión por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Colombia. And now I call on Grenada to take the floor. Thank you, Madam Chair. Grenada congratulates you, Madam Chair, and the Bureau members for your election and wishes you all success. We welcome Angola and Somalia, which ratified recently the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. We commend the Secretariat for its efforts in preparing this General Assembly and for its support to the committee. We thank Jamaica and Sri Lanka for their reports, and we commend the committee for assuring the continuation of the committee's work despite the challenging circumstances and difficulties raised by the global COVID-19 pandemic. In particular, we welcome the efforts for strengthening the capacity building program. Capacity building is fundamental to the mandate of the 2003 Convention, as well as are the activities for safeguarding living heritage in the context of disaster risk reduction. Implemented online in the Philippines and Honduras, and which could also be important to be carried out in small islands developing states. We thank donors for voluntary supplementary contribution, and we note with satisfaction that a total of 31 countries received financial assistance from the fund during this reporting period. We thank the committee for approving the project for Grenada, Proud of My Heritage, transmission and safeguarding of the intangible cultural heritage in Grenada through inventorying and education initiatives. In February 2022, the International Assistance Project in Grenada was officially launched through an online event. It will continue until January 2023. The project will result in an educational program called Proud of My Heritage. The participating schools, communities will take part in tailoring, inventorying exercises, and living heritage will be integrated into the school curriculum. The Proud of My Heritage is also the name of a national awareness-raising campaign and will be also diffused as a contribution in dedicated social media platforms. We thank you for your attention. Thank you, Madam Chair. Thank you, Grenada. And now I call on Mauritania, followed by Barbados, to take the floor. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدء أشكر السيدة الرئيسة والسيد المدير العام المساعد
والسكرتارية على العمل الجيد الذي قامت به. السيد الرئيس، أصحاب السعادة السفراء، أيها السادة، أيها السيدات، في عالم يعيش اليوم تحديات جساما على أكثر من صعيد، بات تعزيز السلام في أفئدة الناس ضروريا أكثر من أي وقت مضى، وليست السبيل السالك إلى ذلك إلا في احترام التنوع الثقافي لجميع الدول والشعوب. وفي مقدمة هذا الموضوع حفظ وصيانة التراث الثقافي غير المادي الذي هو الصورة المعبرة عن طبيعة الهوية والجذور الراسخة لأشكال العادات والتقاليد وأنماط العيش المشترك هنا وهناك. إن حماية التراث الثقافي غير المادي بشكل أفضل تدخل بعمق في صميم أهداف منظمة اليونسكو بغية تحصين الخصوصيات الثقافية المهددة من طرف تيار العولمة واستلاب المنظومات الحضارية والأخلاقية للمجتمعات اليوم، خاصة في دول العالم الثالث. وهو ما يجب علينا في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي أن نتحمل مسؤوليته بأمانة وشجاعة حتى لا تميد بنا الحياة في هوة سحيقة أو في جرف نهار من صراع الفتن وولاة الحروب. وقد اندلعت شرارة بعضها الآن، وبدأت شياطينها تحصد أرواح الأبرياء من النساء والولدان والشيوخ عاصفة بريح زعزع عاتية كنوزا وآثارا ثقافية كانت شاهدة على فنون ممارسة ثقافية ظلت حية عبر العصور. أيها السادة، أيها السيدات، إن الدورة التاسعة للجمعية العامة لدول الأطراف في اتفاقية 2003 يقع على عاتقها بشكل أساسي التفكير الشامل في آليات الإدراج بهذه الاتفاقية واقتراح أهم التعديلات المطلوبة على التوجيهات التنفيذية في هذا السياق. كما أن التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للجمعية العامة لدول الأطراف الاتفاقية تشكل هي الأخرى مشروع قرار هام لمراجعة هذا النظام الداخلي والمصادقة عليه من جديد. وتدخل هذه الرؤية العامة في سياق تقييم هذه التعديلات وموائمتها مع جهود قطاع الثقافة سبيلا لجعل هذه المواد مكافئة للجمعيات السبع للاتفاقيات الثقافية ومتلائمة معها في الصميم. إن التوجه الحقيقي لتجسيد الأهداف النبيلة لاتفاقية 2003 يقتضي أولا وأخيرا الشعور العميق بروح العائلة الدولية الواحدة في اليونسكو التي يجب عليها جميعا أن تساهم في صيانة وحماية هذا التراث الثقافي غير المادي برؤية جماعية مستنيرة تخرج من الدائرة الضيقة إلى فضاء الفرص المتكافئة أمام جميع الدول دون احتكار ولا تمييز ولا استثناء، وعبر آليات وميكانيزمات إيجابية تكرس مبدأ التداولية الجغرافية مع روح المشاركة والتنافس الديمقراطي بالتي هي أحسن. حتى لا تكون عضوية هذه اللجنة الحكومية الدولية التي نحن بصددها اليوم دولة فقط بين مجموعة أو منطقة معينة، فنحن جميعا على أرضية واحدة ونمثل دولا مستقلة وذات سيادة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة مهما كانت. ومن حقنا أن نشعر بانتمائنا الفعلي لهذه الأسرة الكبيرة التي تسمى اليونسكو، فنتعاون فيما بيننا من أجل رسم لوحة التنوع الثقافي الجميل بكل ألوان الطيف في قاراتنا ودولنا وشعوبنا المختلفة، حتى نمد الجسور بين الثقافات والحضارات ونعمل معا بجد وإخلاص من أجل ضمان بقاء واستمرارية ونقل التراث الثقافي غير المادي وفق تنفيذ أكثر فعالية لاتفاقية عام 2003 تستفيد منها جميع الشعوب التي تمثل هنا في اليونسكو روابط الأخوة الإنسانية والعلاقات الثقافية فيما بينها بلا شطط ولا تنقيص لوزن وحضور أي طرف كان، فنحن جميعا في سفينة واحدة ذات ألواح ودسر تمحر
بروح السلام والمحبة عباب أمواج عاتية في ظلمات بعضها فوق بعض من تراكمات الماضي وأعباء الحاضر وتحديات المستقبل. انطلاقا من هذه الرؤية التي تسعى لإشراك الجميع، جاء إعلان ترشح بلاد موريتانيا لعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي للفترة من 2022-2026 إدراكا منا أولا لانتمائنا العربي والإفريقي العميق، وكذا تقاربنا وتواصلنا التاريخي عبر المحيط الأطلسي مع أوروبا وأمريكا وآسيا، بدءا بتلك العلاقات التجارية المبكرة عبر القرون مع الإسبان والبرتغال على شواطئ طويلة بلا حدود. إننا كمجتمع موريتاني متعدد الأعراق والثقافات واللغات المحلية نسعى إلى تدعيم أهداف هذه اللجنة والعمل معا لكل الأطراف المعنية من أجل نقلة نوعية جديدة في هذا المجال تنصف تراث كل الدول والشعوب، وخاصة إفريقيا والدول الصغيرة الجزرية التي تهددها المحيطات، وكذا دول العالم السائر في طريق النمو. فالبلدان النامية يجب أن تكون لها الأولوية لتحسين حماية تراثها غير المادي مثل كل الدول الأخرى الغنية، فنحن جميعا سواء في الحقوق والواجبات، ولا توجد دولة بلا إرث أو تراث ثقافي تؤنس له وتتشبث به في أعماق روحها ووجدانها المشترك، من ضيق الدائرة الواحدة إلى سعة اليونسكو الجامعة وفضائها الإنساني والثقافي الذي ينفتح أمام الجميع من أجل ما هو أفضل لتعزيز قيم المستنيرة والتعددية الثقافية الكبرى في ثرائها وتنوعها لا محدود في الزمان والمكان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Mauritania, and I now call Barbados to take the floor. Madam Chairperson, Barbados joins the other delegations in congratulating you on your election. We also commend the Secretariat and the Intergovernmental Committee on their work and the commitment to successful implementation of the Convention. Barbados supports the work of the Convention and recognizes the strides and achievements that have been made over the years, particularly as we prepare to celebrate its 20th anniversary. Barbados in 2021 established the National Intangible Cultural Heritage Committee, which is chaired by my colleague who is here with me today, Mr. Rodney Grant. The committee from inception drafted and implemented a National Intangible Cultural Heritage Program, which included the development of a 12-part video series titled Unearthing Our Intangible Cultural Heritage, which was presented to the Barbadian public on our national television station. The series perceived the Barbadian public and the Barbadian diaspora as the nation's ICH stakeholders. The series, which is primarily focused on public awareness and engagement, as well as documenting ICH from ICH knowledge bearers. Each session addresses a particular ICH domain. The public awareness program included another project which is targeted at young people. Barbados, in consultation with UNESCO's Kingston office, articulated the conceptual approach, Intangible Cultural Heritage in Motion, which with funding from UNESCO. The project was developed to address the related recommendations from UNESCO's Living Heritage in the Face of COVID-19 Pandemic report. The Barbados activity aimed at promoting the country's intangible cultural heritage to its younger generations. This two-part project launched its first component in December 30, 2021, in a live session which was streamed online. The launch showcased the committee's documentary Intangible Cultural series. The second component of the project was an online forum series entitled The True Voice of Barbados, ICH in Motion. This component presented the Barbadian public with information from key Barbadian ICH knowledge bearers. The series, which is primarily focused on public awareness and engagement, as well as documenting ICH from callers and participants, consisted of 5 online forums. Each online session addresses a particular ICH domain, commencing with the performing arts
and concluding with traditional craftsmanship. Barbados intends to accelerate its public awareness campaign through a targeted approach to young people and through partnership with the Ministry of Education and Tertiary Institutions. Details of this will be shared with the committee, the Secretariat, and Member States as we design our plans to celebrate the Convention's 20th anniversary. In closing, Madam Chairperson, Barbados wants to thank the UNESCO Cluster Office for its support of the National ICH Committee. We also express thanks to those countries such as Morocco and Jamaica who have shared information with us as it relates to the preparation of inventories and community outreach programs. We also recognize and express the gratitude to the government of Japan for its generous contribution to the open-ended consultations. We propose to continue our engagement in partnerships and collaborations to further the goals and objectives of the Convention. I thank you. Thank you, Barbados. And before we proceed to the next set of speakers, I just would like to enumerate the names of the countries so that we could ensure that no one is overlooked. So, Ethiopia, Cameroon, Armenia, Ukraine, Egypt, Syrian Arab Republic, Democratic Republic of Congo. And now we proceed to Ethiopia, followed by Cameroon. Cameroon, you have the floor. Good morning again, Madam Chair. Let us also express congratulations to you on your election as President of our Assembly. We have full confidence that you will steer our meetings in the right direction efficiently. We also express our appreciation to outgoing members of the committee, in particular from the Africa Group, the existing members. We also want to congratulate Angola and Sudan for having joined the convention. Somalia and Angola for having joined the convention. And lastly, we want to thank Jamaica and Sri Lanka for the fantastic work they did, especially Jamaica with the One Love, One Heart motto that symbolizes the objectives and the aspirations of this convention. Having said that, we want to underline and have on record that we highly appreciate what the Secretariat has done during the last 2 years of the pandemic, Mr. Rotoni and his team. We, of course, have our best wishes for the recovery of Mr. Tim Curtis. Really, they've shown their passion, their dedication to the cause of the convention and for the preservation and transmission of cultural heritage, intangible cultural heritage, and we particularly appreciate it. Having said that, Madam Chair, during the last 2 meetings, what came out and what really struck us as preoccupying is that many, if not to say all of the files that were rejected, that were up for inscription, that were rejected, were from Africa. Of course, they were rejected on technical basis, but this goes to highlight the need for synergy, we believe, between the priority Africa agenda of UNESCO and the link with the objectives of the convention, which is to be truly representative of all regions, in particular Africa. The objectives of the convention is, of course, to preserve the heritage of humanity and all humanity, and through the preservation and transmission of these heritage, we enable greater understanding within countries, greater understanding between countries and peoples, and therefore work towards the building or the construction of peace in the minds and hearts of humanity. So really, we want the Secretariat and the state parties to take note of this preoccupying fact, and as was highlighted, focus should be given to capacity building, working with member states to enable inscriptions of all cultural heritage, intangible cultural heritage. In this light, we of course fully support the approach taken to enlist the safeguarding of intangible cultural heritage that are in danger and that require
exceptional measures. In this regard, we fully support the inscription of the Jomu soup from Haiti. Haiti, which has a particular place in our hearts in Africa. It's a piece of Africa in the Americas, as we say. The soup symbolizes the fight for freedom and dignity of the people of Haiti, but not only the people of Haiti, but the people of Africa in general. Lastly, Madam Chair, I want to highlight that my country, of course, views the preservation and transmission of intangible cultural heritage as part and parcel of its overall development policies. It has inscribed 95% of intangible heritage nationally, and it has inventoried them. 4 of these have been globally inscribed. We are working to inscribe many more. We look forward to what can be done in terms of garnering support in the technical area together with the Secretariat, but not only for us, but for countries in Africa. And lastly, we will, of course, be honored if we are elected as part of the candidates of Group 5, Electoral Group 5A, to represent Africa on the committee during the current General Assembly. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Cameroon. And now we have, I'm sorry, thank you, Ethiopia. And now we call on Cameroon to take the floor. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Merci, Monsieur le sous-directeur, pour le travail laborieux, mémorable qui est effectué dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention de 2003. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents, distingués délégués, il m'échoit l'insigne honneur d'avoir à prendre la parole au nom du gouvernement camerounais dans cette prestigieuse salle de l'UNESCO pour magnifier et exalter les atouts et les bienfaits durables de la Convention de 2003 qui nous rassemble tous ici ce jour. Mais auparavant, au nom du gouvernement camerounais, je voudrais vous féliciter, Madame la Présidente de la 9e session de l'Assemblée générale des États partis à la Convention de 2003 pour votre élection. Mesdames et Messieurs, notre prise de parole ce jour a pour objectif de réaffirmer l'intérêt que le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, accorde à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, lui qui définit la culture comme étant le ciment de l'unité dans notre pays. C'est à travers cette volonté et l'attachement à la coopération comme outil universel de rassemblement des humains et des peuples que le Cameroun a procédé le 9 octobre 2012 à la ratification de la Convention de 2003. Le patrimoine culturel immatériel est un maillon essentiel de la vision du Cameroun inscrite dans sa stratégie nationale pour le développement et la transformation structurelle à l'horizon 2030 en référence aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030. Il n'est point besoin de souligner que le patrimoine culturel immatériel permet à l'humanité de tirer toutes les utilités intrinsèques de la diversité de ses ressources et des pouvoirs de transformation sociale, économique et éthique de nos sociétés. Car les éléments du patrimoine culturel immatériel offrent d'immenses possibilités de rapprochement entre les citoyens de divers pays, les communautés, les peuples. Ils sont porteurs de solutions locales aux problèmes de développement. Certes, le Cameroun ne possède encore aucun élément sur les listes de la Convention de 2003. Mais fort de sa détermination et sa résilience,
Le Cameroun a espoir que ce vœu devienne prochainement une réalité. À ce propos, au moment où prend fin le mandat du Cameroun comme membre du comité intergouvernemental, le gouvernement du Cameroun, par ma voix, tient à remercier Monsieur le sous-directeur général pour la culture, le secrétariat de la Convention 2003 et toutes leurs équipes pour le professionnalisme et l'accompagnement bienveillant dont le Cameroun a été l'objet. Le Cameroun renouvelle par son engagement sa volonté de poursuivre et de redynamiser les relations de partenariat avec l'UNESCO à travers l'identification des priorités essentielles pour la mise en œuvre de la Convention et des différents programmes et fonctions tels que définis au chapitre 5 de la Convention. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Cameroun est solidaire des réflexions engagées pour améliorer les critères d'inscription sur les différentes listes de la Convention, lesquelles sont soumises à l'approbation de notre Assemblée générale. Nous avons espoir que l'évolution conséquente des directives opérationnelles de notre Convention permettra d'intégrer davantage les spécificités des pays les moins représentés, notamment l'Afrique, sur les listes de la Convention 2003. Madame la Présidente, Monsieur le sous-directeur général, Mesdames et Messieurs, le Cameroun réaffirme devant cette Assemblée générale son attachement indéfectible aux nobles principes et valeurs fondateurs de la Convention de 2003. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Cameroun. And now we call Armenia to take the floor, followed by Ukraine. Je vous remercie, Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection et de vous souhaiter plein succès. Féliciter également les membres du Bureau. L'Arménie souhaite aussi la bienvenue à l'Angola et à la Somalie qui ont ratifié la Convention. La délégation d'Arménie remercie le secrétariat de la Convention pour avoir pleinement assuré ses activités dans le contexte difficile de la pandémie de la Covid-19. L'Arménie souligne l'importance du soutien apporté par le secrétariat pour renforcer les capacités des États parties et les accompagner dans la présentation de leurs rapports nationaux. Elle leur sait gré également d'avoir appuyé les efforts de sauvegarde déployés au niveau national au moyen des mécanismes d'assistance internationale. Nous nous félicitons à cet égard qu'il ait accordé une attention particulière à l'Afrique ainsi qu'aux petits États insulaires en développement. L'Arménie a accueilli avec satisfaction la décision donnant une suite favorable à sa demande d'assistance internationale pour le projet intitulé « Inventaire communautaire, documentation et sauvegarde du folklore de la région du Sounik en Arménie ». Elle attache une grande importance à la sauvegarde du patrimoine dans cette région qui garde les traces d'une histoire arménienne millénaire. S'agissant de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence, cette délégation se félicite que le secrétariat ait poursuivi sa collaboration avec le secrétariat de la Convention de La Haye de 1954 et ses deux protocoles en vue de préparer un document de réflexion sur les synergies en la matière. Cette délégation observe que les dispositions en vigueur restent, dans certains cas, malheureusement inopérantes à l'épreuve des faits, notamment lorsqu'il s'agit de la sauvegarde de ce patrimoine dans les situations de conflit. Ainsi, la délégation d'Arménie est particulièrement préoccupée par les conséquences de l'agression de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh en automne 2020, qui a vu le nettoyage ethnique des populations arméniennes de certains territoires du Haut-Karabakh, particulièrement dans la région de Agrout et de Chouchi. L'expulsion de ces communautés fait peser de graves menaces sur le patrimoine culturel immatériel, les mettant dans l'incapacité de le transmettre ni d'assurer sa viabilité et sa sauvegarde. La question de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du peuple arménien du Haut-Karabakh restera au centre de l'attention de mon pays. L'Arménie demeure par ailleurs sensibilisée au programme de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans l'éducation formelle et non formelle. Il importe en effet de mettre en exergue
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté mondiale et que les jeunes qui en sont les principaux bénéficiaires soient mobilisés sur cette question. Je ne saurais clore mon propos sans évoquer la question du changement climatique, de ses impacts sur l'homme et l'environnement qui constituent une de nos préoccupations premières. Il nous paraît essentiel de poursuivre nos travaux sur la relation entre le patrimoine culturel immatériel et le changement climatique. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Armenia. And now I call on Ukraine to take the floor. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, Ukraine congratulates you on your election and wishes you all the successes. We would like to thank the Secretariat of UNESCO, Bureau, and Committee for the excellent work in assisting the state parties in the implementation of the Convention. We would like also to emphasize the importance of those processes and decisions that are carried out within the framework of the Convention to strengthen its role in the protection of intangible cultural heritage and the great work that has been done recently to improve the procedure for making nominations. In this regard, we sincerely thank all countries that have supported the nomination culture of Ukrainian borscht cooking for the urgent safeguarding list as a case of extreme emergency. We thank all countries and member states who help and contribute to projects and programs to be implemented to preserve intangible cultural heritage of Ukraine. Our common work has shown the importance of common efforts that we can apply within the framework of the Convention in emergency situations. The inscription of the borscht cooking, of Ukrainian borscht cooking culture, is a very significant, very important event for Ukraine. Despite all the social and humanitarian threats caused by the full-scale Russia's war against Ukraine on our Ukrainian territory, many Ukrainian families ate borscht, eat borscht, and will eat borscht yesterday, today, tomorrow, and forever. In destroyed cities, on the front line, in other countries that kindly shelters Ukrainians, Ukrainian borscht is our single gastronomic symbol and a marker of our national identity. The culture of Ukrainian borscht cooking is not only an element of the intangible cultural heritage of Ukraine, but a way of living. Therefore, Ukrainian borscht and the culture of its cooking contribute to strong social and ideological interaction among all social groups of Ukrainian society and Ukrainian people. We are talking about traditions because the cooking of the main dish for our country and love for it unites our people, at the same time emphasizing the uniqueness of each region and each Ukrainian family. Food always unites people, and there is a connection between food and tradition and memory. Ukrainian borscht is a mandatory element of Ukrainian ritual culture. However, now we want the borscht to continue to be associated with wonderful Ukrainian traditions, not with famine and war. The full-scale war of Russia against Ukraine completely changes not only our understanding of the world in which we live, but also our attitude to values and traditions. The understanding that we can lose them at any moment forces us to take even more seriously the safeguarding of our intangible cultural heritage. All the Ukrainians have united unprecedentedly to preserve all our Ukrainian freedom, territory, integrity, culture. Ukraine, together with the barrier communities, will continue to make every effort to ensure that the element develops so that the threats to its existence finally disappear. But inclusion of the culture of Ukrainian borscht cooking to the UNESCO list will present the importance of safeguarding Ukrainian traditions for the world. And we will fight. We fight and will stop Russian military aggression, Russia's war against Ukraine. And Ukraine will win on all fronts,
including the culinary front as well. So, ladies and gentlemen, let me thank you once more for inscription of the element, the culture of Ukrainian borscht cooking, in the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. Thank you very much for your attention. Thank you, Ukraine. And our last four speakers are Egypt, Syrian Arab Republic, Democratic Republic of Congo, and Algeria. I give the floor to Egypt. شكرا سيدتي الرئيسة. بداية يود وفد مصر الإعراب عن تهنئته لانتخابكم رئيسا للاجتماع، وكذا تهنئته للصومال وأنجولا على انضمامها للاتفاقية. كما يرحب وفدنا بتقرير اللجنة الدقيق حول أنشطتها، والذي تناول عددا من الأدوات التي ساهمت في نجاح تطبيق الاتفاقية. إن التعاون المثمر مع اليونسكو من خلال الاتفاقية ساهم في تطوير العمل والاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي، حيث تولي مصر اهتماما بالتعاون مع الدول الأخرى في تبادل الخبرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، وتثمن استفادتها من المساعدة الدولية التي قدمتها الاتفاقية لمشروع توثيق الحرف التقليدية بمنطقة القاهرة التاريخية والذي يجري حالياً، وتشيد بدور مكتب اليونسكو بالقاهرة الداعم لأنشطة التراث الثقافي غير المادي وممارسيه في المجتمعات المحلية. إن نجاح الاتفاقية في البلدان يظهر بشكل جلي في تزايد أعداد الملفات الترشيح التي إلى حد وضع آليات وضوابط للتسجيل تتوائم مع موارد الاتفاقية المادية والبشرية، وكذا في تزايد الإقبال من منظمات المجتمع المدني على الحصول على اعتماد الاتفاقية والاستفادة من أدواتها. كما تحيي المرونة التي اتسم بها عمل الاتفاقية في مراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها الدول المختلفة والتي تهدد تراثها غير المادي. شكرا سيدتي الرئيس. Thank you, Egypt. And now I call on Syrian Arab Republic to take the floor. Merci Madame la Présidente. Je prends la parole en arabe. باسم وفد بلادي الجمهورية العربية السورية نتقدم منكم السيدة الرئيسة بالتهنئة لانتخابكم، متمنين لكم التوفيق في ولايتكم، ونشكر أعضاء المكتب المنتهية ولايته، ونهنئ أعضاء المكتب الجدد على انتخابهم. وإنه لمن دواعي فخرنا أن تتبوأ بلاد سوريا منصب نائب الرئيس لأعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة لدول الأطراف عن المجموعة الخامسة باء، وذلك في اتفاقيتنا صون التراث الثقافي اللامادي للإنسانية. ونؤكد أننا لن نألو جهدا في مهامنا. نتوجه بالشكر إلى قطاع الثقافة وأمانة سر اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي، نخص بالذكر أمين سر الاتفاقية وجميع العاملين على جهودهم الاستثنائية. كما نرحب بعضوية أنغولا والصومال دولا أطرافا جدد في كنف الاتفاقية. السيدة الرئيسة، السيدات والسادة، لقد ساهمنا جميعا دولا أطراف ومجتمعات إنسانية وهيئات أهلية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء وممارسين بالتعاون مع أمانة سر الاتفاقية في تعزيز أهداف الاتفاقية وضمان تنفيذها، مما أتاح سطوع اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي وتمكينها من بلوغ مرحلة متقدمة من الإنجاز رغم تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال العامين المنصرمين. إنه لبرهان على ثبات نهج التقويم المعتمد من قبل الأمانة منذ أمد لمضامين وأهداف الاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية، والذي نجح في العام 2022 على سبيل الذكر برفع معدلات تقديم التقارير الوطنية الدورية إلى مستوى غير مسبوق. نؤكد هنا على ترحيب بلاد سوريا بالنقلة النوعية التي شهدها إطار عملية الإصلاح التي طالت حوكمة الاتفاقية، كما أنه لا يسعنا إلا أن نشيد بالنتائج الاستثنائية التي أحرزها الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية برئاسة اليابان، والمتعلقة بالتفكير الشامل في آليات الإدراج من خلال عملية تشاور واسعة الطيف ساهم فيها وفد بلاد سوريا كدولة طرف في الاتفاقية. وإننا لا نرى في هذا الإنجاز علامة فارقة في مسار تحقيق أهداف الاتفاقية وأولوياتها. يدعم وفد بلاد سوريا الوثيقة المعروضة علينا حول موائمة النظام الداخلي لاتفاقيتنا 2003 مع النظام الداخلي النموذجي المقترح لجمعيات الأطراف في اتفاقيات الثقافة لليونسكو، والذي سنستعرضه في البند 12. سيدتي السيدة الرئيسة، يود وفد بلاد سوريا أن يسني
من على هذا المنبر على الاستجابة السريعة والابتكارية الفاعلة لقطاع الثقافة اليونسكو ولأمانة سر اتفاقية 2003 والمبذولة لدعم الجهود الوطنية للدول الأطراف وكذلك حماية التراث الحي في حالات الطوارئ، بما فيها الحد من مخاطر الكوارث، لقناعتنا الراسخة بدور التراث الحي كوسيلة فعالة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي في مواجهة الأزمات. من هذا المنطلق ندعم إدراج عنصر حساء جومو الذي رشحته هايتي. إن وفد بلادي يتطلع إلى تعاون متعدد الأطراف مثمر وبناء وبعيد عن التسييس وازدواجية المعايير في كنف منظمتنا العتيدة. النهج الذي يكفل فرصا متكافئة أمام جميع الدول الأطراف لوضع القرارات التي سنعتمدها جميعا خلال دورتنا هذه موضع التنفيذ. وتلتزم سوريا بلادي بالقرارات التي سيتم إقرارها بما يتوائم مع ثوابت الوطنية. وبما أن الالتزام التنموي الشامل والمتكامل لبلاد سوريا حيال اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي ينبع من قناعة راسخة من ارتباط التراث الحي بالأرض والإنسان السوري وتاريخه وهويته وجذوره الضاربة في عمق الحضارات الألفية المتعاقبة على الأرض السورية. لذا انبرت وزارة الثقافة بتأسيس مديرية التراث اللامادي في العام 2020، في حين عززت أيضاً قوام هيئة التقييم المنبثقة عن الاتفاقية من خلال المشاركة الفاعلة للمنظمة غير الحكومية الرائدة الأمانة السورية للتنمية. وأدرجنا في سوريا عدداً من العناصر منها ممارسات والحرف اليدوية المرتبطة بالوردة الشامية والقدود الحلبية على القائمة التمثيلية، بينما أدرج عنصر وهو مسرح الظل على القائمة التمثيلية للتراث الذي يحتاج الدعم الطارئ. كما نجدد الإدراج المشترك لعنصر الصقارة دورياً مع بقية الدول الأعضاء والأطراف. سيداتي الرئيسة، أختم بهذا القول: يتشرف وفد بلاد الجمهورية العربية السورية ومن هذا المنبر الإعلان عن إطلاق وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية الحوار والتشاور مع طيف واسع من الشركاء الوطنيين والمحليين الحكوميين والأهليين تمهيداً لوضع الاستراتيجية الوطنية الأولى للتراث الثقافي اللامادي في سوريا. ونظمت وزارة الثقافة ورشة العمل الأولى منذ عدة أيام وصدر عنها عدد من التوصيات جددت فيها التزام الجمهورية العربية السورية كدولة طرف في اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي اللامادي للعام 2003. سيدتي الرئيسة، السيدات والسادة، يتطلع وفد بلاد الجمهورية العربية السورية لنقاش بناء ومنصف خلال أعمال جمعيتنا العامة لصالح صون التراث الثقافي اللامادي في حالات الطوارئ، ولمزيد من الفرص الواعدة لتوطيد التعاون الدولي المتعدد الأطراف في إطار اتفاقية اليونسكو صون التراث الثقافي اللامادي للإنسانية. شكراً سيدتي الرئيسة وشكراً لحسن الاستماع. Thank you, Syrian Arab Republic. I now invite the Democratic Republic of Congo to take the floor. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais d'entrée vous féliciter au nom de la délégation de la République démocratique du Congo pour votre élection à la présidence de la présente Assemblée générale et vous souhaiter plein succès dans la conduite de nos échanges. Nous félicitons également les autres membres élus du bureau de la présente session de l'Assemblée. Nous félicitons le comité pour le travail abattu au cours des dernières années et pour la présentation de son rapport que nous apprécions à juste titre avec les différentes activités menées avec succès. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo se félicite de l'inscription multinationale avec la République sœur du Congo de la rumba congolaise en décembre 2021 lors de la dernière session du comité sur la liste représentative. Nous remercions l'UNESCO pour son accompagnement dans le processus d'inscription de la rumba congolaise à travers le bureau sous-régional de Yaoundé et le bureau national de Kinshasa. Nous espérons dans un futur proche une inscription élargie de cet élément avec l'Angola qui vient de ratifier la convention avec qui nous partageons également ses patrimoines. Quant au renforcement de capacités dans le cadre de la Convention, nous félicitons l'UNESCO pour le lancement du MOOC sur le patrimoine vivant et le développement durable qui contribue, hormis le programme international de renforcement de capacités avec les réseaux traditionnels des facilitateurs, à l'objectif de renforcement de capacités par l'usage des technologies de l'information et de communication.
Nous souhaitons que le renforcement de capacités soit réellement global, au-delà du renforcement de capacités humaines, en appuyant le renforcement de capacités institutionnelles. Nous soutenons déjà le projet de décision portant adoption du rapport du comité. Je vous remercie. Thank you, Democratic Republic of Congo. And now I invite Algeria to take the floor. Merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. C'est le moment pour nous de vous féliciter, Madame la Présidente, ainsi que le bureau qui vous accompagne pour la qualité et le brio avec lequel vous conduisez nos travaux de cette 9e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention. En cette 9e session, Madame la Présidente, qui marque le retour des réunions et des sessions en présentiel, nous l'espérons, c'est l'occasion pour nous de remercier et féliciter la Jamaïque et le Sri Lanka pour la qualité des sessions organisées dans les conditions pandémiques que nous avons connues. En cette session, Madame la Présidente, il nous est également très agréable de féliciter et d'accueillir avec empathie et fraternité la Somalie et l'Angola, deux États africains chers à nos cœurs. Cela augmente bien sûr la présence africaine au sein de la Convention et va dans le sens de la priorité Afrique de l'UNESCO. Nous restons cependant certains, Madame la Présidente, que la présence africaine au sein de la Convention sera renforcée par la présence de ces nouveaux États, car l'Afrique fait partie de ceux qui peuvent augmenter considérablement le PCI de la planète en même temps que l'Afrique est le continent qui attend le plus de cette Convention. Enfin, en cette 9e session, Madame la Présidente, et à partir de ce lieu prestigieux, avec émotion et solennité, je rappelle que en ce jour du 5 juillet, que ce jour du 5 juillet correspond au 60e anniversaire de l'indépendance de mon pays, après une lutte de libération âpre, longue et difficile. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Algérie. And now I call on Mali, followed by India, to take the floor. Bonjour Madame la Présidente, bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'associe ma voix à tous ceux qui m'ont précédé pour vous adresser nos vives et chaleureuses félicitations pour votre élection ainsi qu'au bureau qui vous accompagne. Nos félicitations également pour le secrétariat qui a assuré avec beaucoup de brio la préparation de la documentation pour cette 9e session. Enfin, nos félicitations aux deux pays frères, l'Angola et la Somalie, pour nous avoir rejoints au sein de cette convention. Le Mali se réjouit du soutien massif apporté par l'ensemble du comité pour l'inscription d'urgence de son bien intitulé Le Mbolon. La question du patrimoine culturel immatériel est vitale pour les communautés du Mali. En atteste le nombre de biens inscrits sur la liste représentative. Il y a 3 semaines, le gouvernement du Mali a institué les journées du patrimoine culturel, matériel et immatériel, qui doivent se célébrer chaque mois de mai. En amont à cette institution, l'ensemble des autorités du pays s'étaient retrouvées au centre du Mali pour célébrer la semaine dernière le Sankemo, un des biens inscrits sur la liste représentative et qui est une manifestation de pêche collective datant de plus de 7 siècles. Ces avancées ne doivent malheureusement pas cacher l'horrible vérité
qui est imposée aux communautés du centre du pays où un grand pan du patrimoine culturel immatériel continue d'être menacé à cause de l'abandon des villages par les dites communautés sous la pression des groupes terroristes. Dans 4 ans, exactement en 2027, il sera célébré au pays d'Ogon la sortie des masques, qui est une fête qui se célèbre chaque 60 ans. La dernière a eu lieu en 1967 en présence de Marcel Griol. Et c'est justement dans cette zone que sévit l'insécurité, d'où notre appel pressant à encore plus de dynamisme et de soutien de l'UNESCO et de toutes les parties prenantes. Au regard de tout ce qui suit et que je viens de décrire, le Mali souhaite devenir membre du comité à partir de l'année prochaine pour davantage porter le message des nouvelles menaces qui pèsent sur le comité du patrimoine mondial au Mali et ailleurs. Je vous remercie. Merci, Mali. And now we invite India to take the floor. Thank you. Excellency, President, and members of the Bureau, India would like to take this opportunity to congratulate on your election and wishes you all success. Excellency ADG Culture and members of the Secretariat, we thank you for organizing this 9th session of the ICH General Assembly. India welcomes Angola and Somalia to the convention, and we look forward to working with them. We would also like to thank Sri Lanka for its valuable contribution in chairing the committee through the challenging times of the pandemic. Excellencies and distinguished delegates, this year, India marches into the 75th year of its independence, and we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a national commemoration of the glorious history of our people, culture, and achievements. With over 5,000 years of civilizational history, the diverse expressions of intangible India are represented through ideas, practices, beliefs, indigenous knowledge systems, and values shared by its myriad communities. I take this opportunity to reiterate India's continued commitment to the 2003 Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage of humanity, cultural continuity of societies, and transmission to future generations. At the national level, India has a strong mechanism in place to sustainably safeguard heritage by regularly facilitating democratic participation of all stakeholders. Under our national scheme, Safeguarding of ICH and Diverse Cultural Traditions of India, we have undertaken over 300 research projects spearheaded by cultural experts, academicians, and local practitioners. Between 2016 and 2022, India has signed over 50 bilateral cultural agreements covering various aspects of culture, its transmission, and safeguarding. We look forward to working with other member states of this convention and contributing to its strengthening and evolution in a meaningful way. Thank you. Thank you, India, and that brings our debate to a close. Oh, I think there's a request for the floor. Azerbaijan, you have the floor. Yes, thank you, Madam Chair. I'm very sorry my delegation is taking this floor the second time, but I am compelled to take the floor and to respond to the totally false and absurd statement made by the delegation of Armenia. This speech is another failed attempt to deviate the attention of the international community from the aggravated facts of cultural crimes committed by Armenia in the previously occupied territories of Azerbaijan. It is especially very disappointing that this false statement comes from a country who has been consistently violating all the norms and principles of international law
including key UNESCO conventions throughout the 30 years of occupation of my country. Thousands of cultural and religious property of Azerbaijan situated in the liberated territories has been completely destroyed and razed to the ground by Armenia. Armenia also destroyed the cultural heritage of Azerbaijani people in Armenia itself, with one obvious aim: to erase the traces of Azerbaijani people living in these territories for centuries. When we talk about the intangible cultural heritage, Madam Chair, I would like to remind the Armenian side that due to the occupation of Azerbaijan's internationally recognized territories, 1 million refugees have been deprived of exercising their basic rights, including exercising their intangible cultural heritage rights for almost 30 years. We have repeatedly stated that historical and religious monuments located in our liberated territories constitute part of the Azerbaijani heritage, and as such, their protection falls under the responsibility of the Azerbaijani state. Unlike Armenia, Azerbaijan does not discriminate its historical and cultural heritage based on religious and ethnic background, and is committed to its obligations under international conventions, including UNESCO conventions. Today, for Azerbaijan, conflict is over, and my country is focused on future revival of the liberated territories. Instead of misleading the international community and this noble audience, we advise the representative of Armenia to accept the new realities on the ground and focus on the prospects for regional peace and cooperation on the basis to respect of territorial integrity and sovereignty of states. I would like also to remind that there is no such territorial unit as Nagorno-Karabakh in Azerbaijan. There are Karabakh and Eastern Zangezur regions. Armenia, and finally, Madam Chair, Armenia must understand that the goal of peaceful, developing and sustainable region, which it allegedly cares and cannot be achieved by endlessly replicating false narratives, misinterpreting international law, and pursuing the policy of hatred, animosity, and territorial claims. Thank you. Thank you, Azerbaijan. And now I call on our last speaker, Haiti. Thank you, Madam Chair. I also feel compelled to take the floor to thank all the member states that have spoken before me for their support that they express in favor of our inscription for Subjumu. But before I do so, I would like to congratulate you on your nomination. J'aimerais vous dire au nom de la République d'Haïti et plus particulièrement de la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, de la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO, ma plus grande et profonde gratitude à chacun des membres du comité intergouvernemental pour leur travail assidu lors de la dernière session et leur décision d'inscrire la Subjumu au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. J'aimerais aussi remercier l'organe évaluateur qui avait émis à l'époque une recommandation technique favorable dans laquelle il félicitait Haïti d'avoir monté une candidature exemplaire pour cette première soumission répondant parfaitement aux 5 critères d'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel établie par la Convention de 2003. Et aussi, je renouvelle ici ma grande émotion et ma reconnaissance envers tous les États membres de l'UNESCO, tous les amis d'Haïti pour leur solidarité sans équivoque, ainsi que celle du secrétariat. Je remercie aussi de manière spéciale, comme je viens de le faire en anglais, tous les États membres qui ont aujourd'hui pris le temps d'exprimer leur soutien à cette inscription historique. Elle appartient à tout le peuple haïtien, porteur et gardien de ce patrimoine qui est tissé dans son ADN. La Subjumu, c'est le symbole ultime de la lutte contre l'esclavagisme, contre le colonialisme, contre le racisme. Et aujourd'hui, ce sont ces combats qui sont hissés à ce noble registre de l'humanité. Ce patrimoine est précieux à tous les peuples anciennement colonisés. Grâce à ce symbole, aujourd'hui, les Haïtiens et les Haïtiennes, jeunes et moins jeunes, où qu'ils soient, se souviennent que leur contribution à l'histoire du monde, que leur voix et que leur dignité ne pourront plus jamais être invisibilisées. Cette inscription pour laquelle nous sollicitons l'approbation du processus est la seule lueur à ce sombre moment de notre parcours de peuple, à un carrefour des plus éprouvants, le seul symbole capable de raviver un nouveau flambeau, un nouvel élan solidaire et notre foi dans les lendemains meilleurs. Haïti dit merci à l'UNESCO et aujourd'hui à l'Assemblée générale pour l'appréciation qu'elle voudra bien accorder demain
au point 8 de l'agenda. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, félicitations Haiti. There are no more requests for the floor, so we can proceed to the next part of the agenda. Thank you all for the interventions, and we have at hand a resolution. Please refer to the draft resolution in document 5, which we could see on screen. Can I say this? Okay. May I now ask the Assembly to adopt Resolution 9.GA8 as shown on the screens? Seeing no objections, I therefore declare Resolution 9.GA8 adopted. Six. Okay. We now go on to item 6 of the agenda, report by the Secretariat on its activities for the period January 2020 to December 2021. And I give the floor to Mr. ADG. Please go ahead, sir. Thank you, Madam Chairperson. Please refer to document 6. Estimada Asamblea, es para mí un gran placer compartir con ustedes las actividades de la Secretaría llevadas a cabo durante el periodo de los últimos 24 meses, es decir, de enero de 2020 a diciembre de 2021. Como pueden ver en el documento, la Secretaría ha avanzado en muchas áreas importantes para la vida de la Convención, y esto ha sido a pesar de algunos desafíos planteados por la pandemia COVID-19. En áreas del tiempo me centraré solo en algunos puntos clave, ya que en el propio documento se presentan todos los detalles. Por supuesto, estamos dispuestos, tras la presentación, después del almuerzo, a responder a cualquier pregunta que los miembros del comité de la Asamblea puedan tener. Permítame comenzar con nuestra respuesta a la pandemia de la COVID-19, que por supuesto caracterizó nuestro trabajo durante el periodo que nos ocupa. Me complace informar que la Convención pudo continuar en gran medida sus operaciones estatutarias sin interrupción durante este periodo. Esto demostró la capacidad de los mecanismos de la Convención para resistir al cambio y su capacidad para adaptarse a modalidades de trabajo más flexibles. La Secretaría contribuyó a la respuesta coordinada de la UNESCO a la pandemia, realizando una encuesta y publicando un informe posterior sobre la experiencia del patrimonio vivo en la pandemia del COVID-19. Basándose en las recomendaciones de este informe, la UNESCO llevó a cabo actividades de seguimiento en más de 8 países, demostrando el papel del patrimonio vivo para reconstruir mejor. Podrán encontrar más información sobre los proyectos pilotos en la página web de la Secretaría. Se lograron resultados prometedores en cuanto al mecanismo de asistencia internacional de la Convención. Entre enero de 2020 y diciembre del 2021, los gastos vinculados a la asistencia internacional alcanzaron los $2,2 millones, con especial atención a África y a los pequeños estados insulares en desarrollo. 9 estados partes recibieron asistencia por primera vez, lo que apunta a una constante expansión del alcance geográfico del mecanismo, ya que estos estados representan el 56% de las solicitudes concedidas durante el periodo del informe. La Secretaría también adoptó una serie de medidas para estimular el uso de los mecanismos de asistencia internacional por parte de los estados partes, incluyendo un video dedicado y una caja de herramientas para solicitar asistencia técnica. Hay copias de la caja de herramientas disponibles en las mesas fuera de la sala plenaria. Asimismo, habrá una presentación sobre esta caja de herramientas, como lo mencionó Fumiko hace un rato, en un evento paralelo el miércoles 6 de julio de 2 a 2:45 en la sala 9. A significant achievement of the reporting period were the advancements made in the global reflection on the listing mechanism.
During the last 2 years, extensive consultations have been undertaken, culminating in the present session, where the General Assembly is asked to approve revision of the operational directives. We will review this matter in more detail under item 9, which will conclude the global reflection process first initiated by the 12th session of the committee in 2017 and generously supported by the government of Japan. Another important reform has been that of the periodic reporting system, and as detailed in the working document, we have already seen some promising results. During the reporting period, the submission rate among state parties in the first 2 reporting regions showed a marked improvement of 87.5% for Latin America and the Caribbean and 95.4% for Europe. This is an extremely positive development, which points to the success of this reform to strengthen the monitoring of the implementation of the Convention at all levels. The implementation of the reformed periodic reporting system was already greatly facilitated by the Convention's Global Capacity Building Program, which is in its 11th year of implementation and continues to grow and evolve according to stakeholders' needs. Capacity building for periodic reporting was generously supported by our partners, including Category 2 Center under the auspices of UNESCO. Allow me to mention here that at this point in time, we are still looking for support to allow the Secretariat to implement the capacity building process for periodic reporting for and in Africa. You may recall that African countries are the next to undertake the periodic reporting exercise in 2024, so support is much needed and welcome. With the COVID-19 context, the program acquired valuable experience in online learning. We are building on the lesson learned in the strategic reorientation of the program that is currently ongoing to incorporate delivery approaches that combine in-person, hybrid, and fully online modalities, whilst building an interactive learning platform. One example is the first massive open online course of MOOC on intangible cultural heritage and sustainable development. I invite you all to discover and experience the MOOC this week at the exhibition in the foyer. This MOOC was developed by UNESCO in collaboration with the International Information of Networking Center in Asia and the Pacific under the auspices of UNESCO and the SDG Academy. This course and exhibition were produced with the generous support of the Cultural Heritage Administration of the Republic of Korea. Allow me to play a short video to give you a sense of what awaits you in the exhibition. It will only take 40 seconds. Hello, my name is Tim Curtis, and I'm the Secretary of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. And welcome to this first UNESCO Massive Open online course. Hello, my name is Cristina Amezcua Chavez, and I am a researcher at the National Autonomous University of Mexico. By taking this course, you will gain a better understanding of intangible cultural heritage and its relations with sustainable development, while exploring examples and experiences of communities from around the world. This course brings together lead thinkers and facilitators in the field from around the world. That was only a preview, so you can see it after. In the past 2 years, the Global Capacity Building Program has further broadened its thematic area of expertise into new areas, such as intangible cultural heritage and disaster risk reduction. A new approach was developed and is now under implementation in 5 small island and developing states, bringing together the cultural practitioners, policymakers, and disaster risk reduction specialists. With the strong demand for capacity building from all parts of the world, I am furthermore pleased to announce that the Secretariat is launching an open call to expand the global network of facilitators, a resource which has been key to the success of the program over the years. Information on how to apply will be posted on the Secretariat's website. La deuxième priorité de financement dans le cadre de la Convention de 2003, le programme sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par l'éducation formelle et non formelle, a également fait des progrès significants au cours des 2 dernières années. Depuis son lancement en 2018, nous avons vu ce programme progresser avec des projets et des activités désormais mis en œuvre dans plus de 50 pays.
L'évaluation de l'IOS a noté ses réalisations en matière de sensibilisation et de respect du patrimoine vivant chez les jeunes et la communauté au sens large. Le programme est basé sur une étroite collaboration avec le secteur de l'éducation et il sera crucial de renforcer ce travail intersectoriel à mesure que nous élargissons le programme pour un plus grand impact. Le secrétariat continue de relever les défis du développement durable en promouvant des approches intégratives qui apprécient le rôle de la culture, y compris le patrimoine culturel immatériel, pour des sociétés durables et résilientes. À cet égard, je suis heureux d'annoncer que le secrétariat étendra ses travaux à des domaines thématiques émergents, où la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel peut apporter une contribution particulièrement précieuse. Ces domaines sont le PCI et le changement climatique, la sauvegarde du PCI dans les contextes urbains et la relation entre la sauvegarde du PCI et sa commercialisation, et nous continuerons à rendre compte aux organes directeurs de l'évolution de ce travail. Mesdames et messieurs, voici quelques-uns des faits saillants de notre travail au cours des 2 dernières années qui démontrent également la nature en constante évolution de la Convention près de 20 ans après son entrée en vigueur. Une importante évaluation a été entreprise l'année dernière par le service d'évaluation de l'audit de l'UNESCO sur la pertinence et l'efficacité de l'action de l'UNESCO dans le cadre de la Convention de 2003. L'évaluation a révélé qu'en tant que deuxième plus jeune convention culturelle, la Convention de 2003 a été l'une des plus réussies, notamment parce qu'elle a réussi à sensibiliser à la nature distincte et à l'importance du patrimoine vivant. Cependant, dans le même temps, cela montre que la Convention risque d'être victime de son propre succès, avec des demandes croissantes dues au nombre croissant de demandes statutaires, mettant une pression croissante sur le secrétariat. Je crois que cela, vous l'avez entendu depuis les dernières assemblées, donc il n'y a rien de neuf. À cet égard, l'évaluation recommandait d'établir des priorités pour l'utilisation des ressources limitées du secrétariat de la Convention de 2003 est très importante à prendre en compte. À ce stade, il est temps de faire le bilan des réalisations de la Convention à ce jour et de réfléchir à ses priorités pour l'avenir afin qu'elle puisse continuer à se développer et répondre aux besoins de ses États parties, des parties prenantes pour la sauvegarde efficace du patrimoine vivant à l'échelle mondiale. In closing, allow me to recall some of the most noteworthy achievement of this reporting period. The Secretariat organized 20 statutory meetings for the General Assembly, the Committee, the Bureau, and the Evaluation Body. Launched a consultation among 200 experts, held 3 expert meetings with 34 participants, and 3 sessions of open-ended intergovernmental meetings with participation of 97 countries in total to propose adjustment to the listing mechanism. Implemented the first regional cycle of periodic reporting in 2 regions. We received and analyzed 28 reports in Latin America and 42 reports out of the 44 expected from the Europe region. Trained 78 national focal points for periodic reporting across 2 regions. Treated 34 international assistance requests, of which 16 were approved during the biennium. Adopted operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies, strengthened collaboration with the ICH NGO Forum, and processed 46 new accreditation requests, provided capacity building support to 162 member states, including 33 in Africa and 30 in SIDS. Trained 83 members of the facilitators network, of which more than half were women. Engaged 140 universities in networking activities for intangible cultural heritage across 4 regions. Launched a clearinghouse for knowledge sharing on intangible cultural heritage and education. I believe this provides a snapshot of the extent and scope of the Secretariat's work in the past 2 years and all that it has achieved in the evolving context of COVID-19 pandemic. Further details are provided in the report, and I welcome, after the lunch, any questions you may have to the Secretariat. Thank you, Madam Chairperson. Thank you, Mr. ADG and Mr. Cortez, for that very insightful presentation. We open now the floor to discussion. No, we go to lunch. And then Okay. We go to lunch first, and then we discuss this. Yeah. No objection.
Kalau ke sebelah sana jauh, jalan sedikit. Kalau macam saya balik kan naik kondisi. Kalau di luar ini sana ada. Cari apa? Oke. Apa mana saja? Sebabnya apa namanya nih? Sekarang dia yang keluarin tuh ikut.
Mesdames et messieurs, nous allons commencer. On va vous demander de prendre vos places. Merci. S'ils ont un compte en dollars, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème?
Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. We welcome you back to the afternoon session of our first day of the General Assembly. This morning, we advanced well according to the provisional timetable, covering items from 1 up to adopting the draft decision of item 5 on the report by the committee to the General Assembly. We had even gone ahead of schedule and opened the item 6 on the report by the Secretariat on its activities. We shall continue the examination of item 6 this afternoon, followed by item 7 on the accreditation of NGOs and 11 on the election of committee members. I believe we have finished the morning session with a presentation of the ADG for item 6, and I will now open the floor for debate. Are there any states that wish to take the floor? Would you like me to read them out, or No, let me put it there. Azerbaijan. So okay. See them. Austria, Malaysia, Armenia, Latvia, Colombia, Cyprus, Malaysia, China, Mexico, Mongolia, If you allow me, I will read the names. Okay, so I have, I have Estonia, Lithuania, Japan, Finland, France, Italy, Netherlands, Palestine, Austria, Azerbaijan, Malaysia, Armenia, Latvia, Colombia, Cyprus, China, Mexico, Mongolia, Norway, Sweden, Slovakia, Czechia, Switzerland, Brazil, Philippines, Kenya, Grenada, Finland. No, Finland was. Netherlands also, Palestine also, Ethiopia. Philippines is okay, Armenia is okay, Japan is okay, Colombia, they are okay, Cyprus are okay, China is okay. Peru? Where? Egypt, sorry. Poland? Okay. Mali, you said? Mali. Okay, I have also, to be sure, Kenya, Grenada, Ethiopia, Egypt, UAE, Poland, and Peru. Okay.
Okay, shall we start? I call on Estonia and Latvia to start our discussions, our interventions. Estonia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Estonia would like to thank the Secretariat for the detailed overview of the wide array of activities that the Committee and the Secretariat have undertaken during the reporting period in order to support states in the implementation of the Convention. The past 2 years have been characterized not only by COVID-19 pandemic, but also by successful global reflection on the listing mechanisms of the Convention and the first results of the ambitious periodic reporting reform. Estonia would also like to highlight the valuable work done in capacity building and the initiatives in new thematic fields, such as ICH and climate change, economic dimensions, and living heritage in urban contexts. The new tool, Dive into Living Heritage and Sustainable Development, and the first massive online open course, MOOC, on ICH and sustainable development have successfully demonstrated the wide-ranging interlinkages between living heritage and sustainable development. The report also clearly shows that the statutory demands are on the rise, but the Secretariat's budget and staffing situation has not been growing. As pointed out by the recent IOS evaluation, under these circumstances, the Secretariat is unable to adequately respond to all requests. This led to the IOS recommendation to establish priorities for the use of the limited resources of the 2003 Convention Secretariat. It is up to the states parties now to guide the Secretariat on where the priorities lie. Estonia participated in the open-ended intergovernmental working group on the global reflection on the listing mechanisms under the able leadership of His Excellency, the Ambassador of Japan. We have seen how much time, negotiations, and considerations are behind the proposals that are now presented to the General Assembly for adoption as revisions to the operational guidelines. These are sound and constructive proposals, and we hope they will be adopted in their entirety. The periodic reporting reform has demonstrated a great submission rate of reports. We believe that one of the secrets of success has been the comprehensive online training course offered by the Secretariat, allowing the focal points to foster very strong peer-to-peer exchanges and learning among themselves. On the other hand, the reporting form in its current state is quite challenging and the process extremely time-consuming. In order to facilitate meaningful engagement of practitioners, the language used in the form needs to be less bureaucratic and less abstract. Therefore, the form would benefit from revisions for the next reporting cycle. We believe that this would strengthen the real impact of this process in terms of safeguarding intangible cultural heritage. We see further potential in strengthening engagement with partners such as accredited NGOs, UNESCO chairs, and Category 2 centers. These partners do important work in contributing to the Secretariat's capacity building program, in research and safeguarding projects on the ground, as well as in periodic reporting. The IOS report also found that these partners are currently underutilized
and their work is not sufficiently visible. We should continue reflection on how we can strengthen collaboration with these important partners. Thank you, Madam Chair. Thank you, Estonia, and we invite Latvia to take the floor. I'm sorry, I think it was Lithuania next. I'm sorry. My bad. Lithuania, please take the floor. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, nous tenons à remercier sincèrement le secrétariat pour le soutien substantiel apporté aux travaux des organes directeurs et à toute la communication effectuée au cours de la période considérée. Le travail des réunions du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée ayant pour but le développement de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription sur la liste de convention était d'une grande importance et cela a pu avoir lieu seulement grâce aux efforts, le professionnalisme et le soutien du secrétariat, sans oublier bien sûr le généreux support du gouvernement du Japon. Le secrétariat a entrepris avec succès de nombreuses actions en faveur des États membres qui, après leur réforme, ont participé à 2 cycles des rapports périodiques y inclus des cours de formation, ce qui a amélioré considérablement le taux de soumission des rapports, ce que nous apprécions vivement. L'année précédente, donc, la Lituanie a soumis déjà son 3e rapport, comme elle était un État partie qui a ratifié la Convention en 2004. Et nous devrions avouer que ce rapport a été une activité qui a demandé beaucoup d'efforts et de ressources, probablement même parfois un peu excessif au niveau national. Nous avons remarqué que certaines questions du formulaire peut-être pourraient être considérées plutôt déclaratives ou trop formelles, bien qu'étant très importantes à réfléchir. Et l'évaluation des données par rapport aux indicateurs est assez relative ou un peu subjectif. Nous sommes d'avis que le formulaire des rapports quadriennaux et les questions posées dans le formulaire pourraient être simplifiées dans l'avenir et la réflexion sur ce sujet pourrait être utile. Deuxième point auquel nous voudrions attirer votre attention, c'est la question de terminologie et justement l'emploi de la notion « les points focaux ». Nous sommes habitués à rencontrer ce terme dans le cadre des autres conventions, tandis que ni le texte de la Convention 2003 ni les directives opérationnelles ne le mentionnent. Cela a apparu seulement dans les dernières années. Il y a une incertitude dans son emploi si nous le voyons écrit dans les guillemets dans les documents de travail. Donc, il serait utile de définir les termes qui apparaissent dans le champ de la Convention pour savoir vraiment quelles responsabilités nous y sous-entendons, et cela pourrait faire part des directives opérationnelles probablement. Nous voudrions mettre un accent particulier sur l'importance de la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable Mondia Culte 2022, qui sera convoquée en septembre et va soulever les questions très pertinentes, y inclut le patrimoine et la créativité en temps de crise. Nous espérons que les compétences et les ressources du secrétariat de la Convention et l'entité de patrimoine vivant ont déjà été ou seront impliqués dans la mise en œuvre de cet événement très important, car la sauvegarde du PCI représente un domaine des politiques culturelles très important. Comme cela n'est pas reflété vraiment dans le rapport du secrétariat, nous serions très reconnaissants pour quelques informations peut-être brève et générale de la part du secrétariat sur sa contribution à la mise en œuvre ou à l'élaboration du programme de la conférence mondiale culte. En général, la quantité de documents de travail bien préparés par le secrétariat est impressionnante. Nous félicitons plusieurs actions et documents produits au cours de la période considérée, soutien aux mécanismes d'assistance internationale, la recherche des synergies avec d'autres conventions culturelles, activités par rapport à l'intégration du PCI dans l'éducation formelle et non formelle,
ainsi que les contributions du patrimoine vivant au développement durable et beaucoup d'autres. Nous félicitons le projet de résolution et remercions vivement le secrétariat pour l'immense travail qui a été accompli et qui, nous l'espérons, se poursuivra. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Lithuania. And now we go to Japan, followed by Finland. Japan, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. And first of all, congratulations for your election as chair. And secondly, Japan would like to commend the Secretariat and the committee for its work during the period of 2020 and 2022. Well, we welcome Angola and Somalia as new members of the Convention. It is really moving to think of a fact that next year, 2023, will mark the 20th anniversary of this important convention. During these 20 years, the Intangible Heritage Convention has developed into a very tangible, very visible convention, now embracing 180 members. This is, in fact, a great achievement. Madam Chair, we believe that capacity building is very important for the protection of intangible cultural heritage, and I would like to thank the Secretariat for its efforts in this area, utilizing various means. Japan also appreciates the cross-sectoral collaboration with the education sector to promote intangible culture in formal and non-formal education, as well as its efforts on intangible cultural heritage and climate change, another important topic for our country. Japan has been supporting the Intergovernmental Open-Ended Working Group for the global reflection of the listing mechanism, and it was my great personal honor to chair the meeting. With your kind cooperation, the working group was able to produce the results for your consideration of this General Assembly. Japan will complete its term of office as a member of the committee at this General Assembly, maybe today, to be precise, but will continue to be actively involved in the ICH committee and is looking forward to fruitful discussions at this General Assembly. And also all the best wishes for the future members to be elected tomorrow. Thank you very much. Thank you, Japan, and we invite Finland to take the floor. Thank you, Madam Chair. Finland would like to thank the Secretariat for the organization of this meeting and also both the Secretariat and the committee for the good work they've done in the recent years, despite the challenging circumstances. At the same time, we have been learning new ways of working together, mainly online. The Secretariat reacted quickly to the pandemic and has been able to introduce digital tools and new ways of working that will enhance our work also in the future. These new possibilities can make the world smaller and help to boost the implementation of the Convention in many levels. We thank for this extensive report, which truly shows the versatile and far-reaching work the Secretariat is doing. We want to highlight the important role the Secretariat plays in supporting the implementation of the Convention. Especially we want to thank on the work with the periodic reporting. The impressive results and rates of submission close to 90% clearly shows that the new system of periodic reporting is functioning. For us focal points, the work has been extensive and challenging, but also rewarding in many ways. It helps the state parties to better understand the demands of the Convention and the actions that are necessary for safeguarding ICH effectively in our countries. The training related to the periodic reporting organized successfully even in the times of pandemic has brought focal points of the Convention closer to one another. One proof of this is the European Network of Focal Points for the 2003 Convention, established last year by the initiative of Italy and Finland, and now connecting colleagues throughout Europe. Another thing we'd like to stress here is the work done on thematic initiatives, highlighting the contributions of living heritage to sustainable development. This work is urgent and we all need to act on it now. Agenda 2030 and the building of a sustainable future should be at the core of all of our efforts. For this, the member states need tools, guidance, and good practices.
We look curiously for hearing more about the concept notes being prepared by the Secretariat on climate change, economic dimensions and urban context, and also look forward on the more information on the plans regarding Mondia Cult. We also thank for the work with the massive online course focusing on sustainability. Finland is keen to learn more and also share its own experience. At the moment, we are working on the 3-year project LIVINT, Creative and Living Cultural Heritage as a resource for the Northern Dimension region, bringing together 9 countries in the Nordic Dimension region. The results will be shared globally with colleagues. Furthermore, we'd like to thank the Secretariat for its work on communications and outreach. One common goal for the state parties in our region in 2023 is to highlight the European Heritage Days theme year Living Heritage by the Council of Europe. This is one concrete way to lift up ICH on the European agendas and create synergies. Lastly, we would like to use this chance to highlight the role of and the efforts by the accredited NGOs and the ICH NGO Forum to support the implementation of the Convention. We very much welcome the ongoing reflection on this role they can participate in the mechanisms of the Convention. Thank you. Thank you, and we call on France to take the floor. Merci, Madame la Présidente. Félicitations pour votre élection et félicitations à tous les membres du bureau puisque c'est la première fois que je prends la parole lors de cette Assemblée générale. Donc, la France remercie le secrétariat pour ce rapport qui fait état de son activité sur le biennium 2020-2021 ainsi que le comité qui a fait son rapport précédemment. La France attache une importance primordiale à la Convention de 2003. Et cet attachement se matérialise notamment cette année par une contribution volontaire en sa faveur à hauteur de 100 000 €. L'engagement des services de l'État en interne et notamment du ministère de la Culture est fort. Il existe un comité du patrimoine ethnologique et immatériel, CPEI, qui est en fait le pendant français du comité du patrimoine immatériel de l'UNESCO, et au sein duquel s'implique la société civile française qui fait part de son expertise dans le domaine du patrimoine vivant. Donc il s'agit, via ce comité, de mettre en œuvre et d'animer la politique de la France dans le domaine du patrimoine ethnologique et immatériel. Par ailleurs, la préservation du patrimoine vivant suscite un intérêt croissant au niveau national, comme en témoigne la publication d'un rapport sur le sujet par le Sénat en mai 2021. Pour rappel, donc, ce rapport constitue un état des lieux à l'approche des 20 ans de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et comporte 25 propositions qui seront en partie suivies par le ministère français de la Culture pour ce qui relève de sa compétence. Un autre exemple de cet engagement en faveur du patrimoine culturel immatériel dans notre pays, donc c'est le projet mené par la chaire UNESCO Patrimoine culturel immatériel et développement durable, qui consiste en un inventaire du patrimoine culturel immatériel des réfugiés ukrainiens en France. Cette enquête se penchera sur les effets que le déplacement forcé dans un contexte d'urgence peut avoir sur la transmission du PCI et sur ses fonctions. Enfin, la France partage les remarques qui ont été exprimées précédemment au sujet de la complexité des formulaires, des rapports régionaux, nationaux. C'est ce que nous avions dit lors du comité en décembre dernier. Je vous remercie. Thank you, Franz. And before we go to the next speaker, Italy, we'd like to pause her a bit to give the Secretariat time to respond to matters raised by previous speakers in their interventions. Mr. ADG, the floor is yours. Thank you, Madam Chairperson. Para poder responder, entre otros, a la intervención de Estonia, Lituania, Finlandia, Japón y Francia,
Primero, agradecer en nombre del secretariado los buenos augurios y las felicitaciones por el trabajo emprendido. Tal como fue descrito, efectivamente, fueron tiempos complejos en que tuvimos que, como todos, adaptarnos a situaciones y realidades nuevas que implicaron también modernizar la forma de trabajo. Estoy pensando sobre todo en todo lo que refiere a capacitación y el trabajo de switch en online que tuvimos que hacer de manera coordinada, gracias también al esfuerzo entregado por ustedes. Con respecto a los temas mencionados sobre los formularios, que efectivamente durante el comité en diciembre pasado salió, no podemos sino compartir esa preocupación y creemos que la Convención del Patrimonio Inmaterial ha llegado a un nivel de madurez donde nos permite poner un lenguaje más universal, más simple y más acorde a los tiempos que estamos viviendo y por lo tanto serán las discusiones que vendrán, esperamos prontamente, para poder hacerlo. Sobre las temáticas mencionadas específicamente por Finlandia, que son las que fueron anunciadas como los nuevos campos de trabajo, que sea el cambio climático, los temas de urbanización y otros, ya tendrán acceso a ello, estamos en las fases iniciales. Lo importante es entender que estas reflexiones van también en línea con reflexiones llevadas por las otras entidades, sea en el marco de sus convenciones, es decir, de sus reuniones estatutarias, como es el caso del Patrimonio Mundial, como también en reuniones más transversales con otros sectores, como es el caso del tema del cambio climático en educación y ciencias. Con respecto a Mondiacult, es importante que entiendan que cuando hace 4 años se hicieron esta nueva modalidad de entidades en el sector cultura, se construyó de modo que se entendiera que las entidades tienen una parte que es estatutaria, que es la que hoy día estoy reemplazando yo a Tim, pero que tiene otro gorro, que es el de políticas públicas. Y todos los jefes de entidades participan activamente en la elaboración de todas las reuniones que tengan que ver con políticas públicas en el sector cultura. Por lo tanto, en este caso, el inmaterial, el material, situaciones de crisis, diversidad de expresiones culturales, participan activamente en la elaboración de la agenda de políticas públicas. Sin embargo, en el caso de la conferencia de categoría 2 Mondiacult, los que arman las prioridades y la agenda no es el secretariado. El secretariado los acompaña, son los Estados miembros y es a partir de las consultas regionales efectuadas que se sacaron las grandes temáticas que hoy en día se ven reflejados en este proceso de declaración y de la organización misma del evento. Pero quiero dejarlos asegurando que ese trabajo transversal dentro del sector cultura es la práctica habitual de la forma de trabajar de este sector en particular de la UNESCO, en donde efectivamente cada director de entidades participa de manera activa en la formulación de una mirada transversal y, por supuesto, múltiples los factores que hoy día nos preocupan en el ámbito de la cultura. Finalmente, el tema de la ONG acreditada, de las cátedras UNESCO y de los centros de categoría 2, sin duda, y yo llevo 4 años escuchando repetitivamente, no solamente en esta convención, sino en las otras, la necesidad de hacer un trabajo más reforzado con esas entidades que están asociadas a la UNESCO. Y no puedo sino compartir el análisis que ustedes hacen, que iOS hace como recomendación, no por primera vez, sino por enésima vez, y sin duda que la metodología de trabajo que nosotros tenemos, tanto en esta convención como en las otras convenciones, va a cambiar su foco de trabajo mancomunado con las cátedras específicamente, con los centros de categoría 2, ya que el trabajo con la ONG acreditada está llevando, y creo que el patrimonio inmaterial es el mejor ejemplo de cómo se trabaja con la ONG para poder abarcar ciertas problemáticas que son llevadas al conocimiento de usted y que hoy día nos permiten trabajar mancomunadamente en un esfuerzo donde el patrimonio inmaterial no se saca del contexto global de lo que es el patrimonio, pero se focaliza en ciertas temáticas específicas. Así que muchas gracias por la felicitación al secretariado.
Nos queda mucho por hacer, claramente. Sin embargo, creo que en estos 2 años no hemos perdido el tiempo y creo, viendo el ambiente que hay en la sala, me doy cuenta que eso también es parte del trabajo de este equipo que sigue siendo reducido, que sigue faltando de financiamiento, pero que sin embargo se ha dedicado plenamente a darle satisfacción y buscar soluciones para sus Estados miembros. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, ADG. And now we proceed with our speakers list. Italy, you have the floor. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous tenons d'abord à nous féliciter de votre élection et j'en profite pour assurer à vous et aux autres membres du bureau tout notre soutien pour la réussite des travaux. Je voudrais d'abord réitérer certains points, vu qu'on n'est pas intervenu ce matin, qui ont déjà été soulignés par des autres délégations. Premièrement, nous considérons que le patrimoine culturel immatériel est un facteur important pour la diversité culturelle et qu'être conscient de ces patrimoines des différentes communautés est utile au dialogue interculturel et encourage le respect mutuel. Parfois, on se rend compte de ça, surtout dans des situations de crise. La période que nous venons de traverser est unique et extraordinaire. Comme il a été déjà dit à plusieurs reprises, l'UNESCO a fait des immenses efforts pour répondre vite et de manière efficace à cette situation dans tous les domaines de son compétence. Face aux défis auxquels nous sommes confrontés, de la crise sanitaire au conflit en cours dans plusieurs pays, la Convention de 2003 a démontré une fois de plus toute sa valeur et toute son actualité. À cet égard, l'Italie voudrait s'associer à ce qui a été déjà dit ce matin par des autres délégations par rapport à la récente inscription du borsch ukrainien dans la liste du patrimoine immatériel et souhaite exprimer son plein soutien à l'Ukraine suite à l'agression militaire de la Russie et souligner l'exigence de protéger les patrimoines culturels immatériels des pays dans ces moments de crise. Les rapports du secrétariat, dont nous nous remercions, identifient nombreux points que nous considérons très importants pour la future mise en œuvre de la Convention de 2003. La réforme des rapports périodiques, les rôles de la société civile dans l'application de la Convention, les mesures de renforcement des capacités, l'importance des liens entre les patrimoines vivants et le développement durable, les rôles de l'éducation, les rôles des jeunes. Dans ces contextes, nous attachons une grande importance à la réflexion sur les nouveaux mécanismes d'inscription qui a donné lieu à l'adoption d'un nouveau texte pendant la section extraordinaire du comité du 1er juillet sur laquelle cette Assemblée devra se prononcer. En ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention, l'Italie est très heureuse de s'associer à ce que vient d'être dit par notre collègue de la Finlande par rapport à les réseaux des focal points italiens, de l'European Network of Focal Points, qui constitue le premier réseau des focal points pour la Convention de 2003 pour les pays du groupe 1 et 2, qui se réunira demain pour la première fois en présentiel. L'objectif de ces projets est de contribuer à la mise en œuvre de la Convention en encourageant les dialogues et la coopération interculturelle dans la région et en identifiant des synergies et initiatives conjointes. Nous espérons que cette initiative attirera également d'autres groupes intéressés. Nous remercions donc chaleureusement la Finlande de s'être jointe à cette initiative. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Italy. And now the next speakers will be Netherlands, followed by Palestine. We start first with the Netherlands. Thank you, Chair. We thank the Secretariat for the excellent report and making sure the continuity of all the functions within the framework of the Convention. The Netherlands has always advocated new thematic initiatives, and we are looking forward to several of the relevant new thematic initiatives, such as heritage in urban context and intangible heritage and climate change. We applaud the capacity building project safeguarding living heritage during emergencies in small island development states, which can yield important lessons for the Caribbean parts of the Kingdom of the Netherlands. As the IOC evaluation points out, it is necessary to prioritize the use of the limited resources of the Secretariat.
The Netherlands has always stressed the importance of capacity building rather than focusing to the lists, which we see as an important means to safeguarding intangible heritage, but not as a goal in itself. We are very pleased with the toolkit on international assistance mechanisms. We are wondering how the Secretariat will bring this toolkit to the attention of the numerous communities and relevant organizations for whom this can be a useful tool. The decrease in the number of requests for this important instrument is worrisome. To conclude, the Netherlands supports the Secretariat with the follow-up on the important recommendations of the IOC evaluation. Thank you, Chair. Thank you, Netherlands. And now Palestine has the floor. شكرا سيدة الرئيسة. اسمحي لي أولا أن أتقدم لك بالتهنئة لانتخابكم رئيسة لجمعيتنا العامة، ونؤكد دعمنا لك وكذلك لجميع أعضاء المكتب المنتخبين. وأود أيضا أن أتوجه بالشكر للسكرتارية ليس فقط لهذا التقرير الذي تم تقديمه، ولكن لكل جهودها المتواصلة. والشكر أيضا موصول للجنة التي قدمت تقريرها في البند السابق. Madam Chair, as a matter of truth, my colleague, the focal point of the convention with me, has prepared an intervention focusing especially on emergency cases, including occupation, which is the case of Palestine, as you know. But I think at this stage we need to discuss what is included in the report of the Secretariat and what we have as comments to the Secretariat. And in this regard, I would like to link two issues in the report regarding the activities, the operational activities and the synergies and the thematic things. And namely, I'm talking about the capacity building that has been raised in different interventions and the workshops that the Secretariat did, and we commend the Secretariat for this work. But my suggestion, in order to enhance the synergies between the cultural conventions of UNESCO, it would be, I think, very important and very efficient to invite focal points of other cultural conventions when the Secretariat organize regional workshops, for example, for the periodic reporting, as has been done in the last period mentioned in the report in Africa and in the Arab world and in Latin America. So this suggestion is already implemented by other conventions, namely 54, Second Protocol, and 1970. When they hold workshops, they invite and they convey all stakeholders in these conventions. So my suggestion is to make it more large and include all other cultural conventions. This is the first point. Second thing, I would like to thank the chair of the open-ended working group for the listing mechanism and the working group itself for the work they provided. During the discussions, and I know that there is still discussions going on regarding criterion 2. So I have a question. We know that the Secretariat worked hard to simplify the nomination form, which has been done successfully. I think that maybe, meanwhile, because the reflection is still going on regarding this criterion, maybe the Secretariat could enhance the form again and simplify the questions relating to this criterion. And finally, last but not least, Madam Chair, I have a concrete and operational, let's say, suggestion. You can notice that almost all the interventions this morning after item 5, which was the report of the committee on its activities, the interventions at the beginning were connected and related to the item under discussions. And afterwards, it looks like a national statement. It was national statements, actually. So my suggestion is that to include an item on the agenda regularly entitled national statements,
Some colleagues said, well, in that case, all state parties will take the floor and we will need one more day, one extra day to finish this item. No, we can get inspired by what happens in the General Conference. If there are so many requests for speeches, in that case, the time could be limited to 2 or 3 or 4 minutes, it depends. So, with this again, Madam Chair, أود أن أشكرك ثانية وأن أشكر السكرتارية لعملها لجهدها الدؤوب والمتواصل ونؤكد دعمنا الكامل لك ولأعضاء المكتب وكذلك للسكرتارية. شكرا سيدة الرئيسة. Thank you, Palestine. And now we go to Austria, followed by Azerbaijan. You have the floor, Austria. Thank you, Madam Chair. First, please let me join the many delegations before me in congratulating you to your election as a chair of this assembly. We would like to thank the Secretariat for their dedicated work and excellent preparation of this meeting under these still very extraordinary circumstances. We appreciate the quality of the Secretariat's work and recognize the high workload. Sorry. As we have just heard before lunch break, really a lot has happened in spite of the difficult COVID-19 situation. The Secretariat has ensured sound governance, including all statutory mechanisms and key operational initiatives at any time. The 2003 Convention has achieved nearly universal ratification, and we welcome Angola and Somalia as our newest members. We can be proud at the eve of the 20th anniversary because since its ratification, the Convention has evolved immensely and will do so in the future. Austria continues to be deeply committed to the values and principles of the Convention. Among the most prominent milestones of the past 2 years were the reform of the reporting system and the global reflection on the listing mechanisms. The success of the new reporting system is clearly reflected in the highest submission rate ever. The Latin America and Caribbean region, as well as Europe, have undergone comprehensive training courses and taken all efforts for reports of highest quality. What we might reconsider is if the quality can be equally ensured with less elaborated procedures and less comprehensive questions to facilitate the work for both the state parties as well as the Secretariat. Some countries, like Estonia and Lithuania, have referred to it just before. As regards the global reflection on the listing mechanisms, we have to thank the Japanese government for excellent and very efficient coordination of this process. The topics discussed were crucial since they touched upon the core functions of our convention. According to Article 1, the purposes are safeguarding ICH, ensure respect for ICH, raise awareness, and provide for international cooperation and assistance. For us, the listing mechanisms are one tool to safeguard ICH at the international level. Most important are implementation activities like capacity building, ongoing thematic initiatives, like sustainable development, for instance, with regard to climate change or in urban contexts, or response to emergency situations, among others. Once again, please let us compliment the Secretariat for the excellent work and wish Tim Curtis a speedy recovery. We are looking forward to interesting and inspiring discussions. Thank you. Thank you, Austria. And now the floor is yours, Azerbaijan. Thank you, Madam President. Azerbaijan would like to commend the efforts of the Secretariat over the past 2 years, despite the multiple challenges, most notably due to the ongoing COVID-19 pandemic. In this context, we welcome the support to the functioning of the core mechanisms of the Convention's governing bodies, operational activities and programs, as well as the adjustments made to the statutory and operational activities in response to the pandemic. Our delegation also welcomes the measures undertaken by the Secretariat
in strengthening synergies between the 2003 Convention and other UNESCO cultural conventions, and notably with the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict and its 2 protocols. We believe this work should be continued and strengthened in the next 2 years. Azerbaijan takes note with satisfaction efficient work of the Secretariat in implementing 2 periodic reporting cycles in the regions of Latin America and the Caribbean and Europe in the context of the reformed periodic reporting mechanism. This work needs to be continued as other regions, Arab states, Africa and Asia, and the Pacific embark on the periodic reporting exercise. Azerbaijan wishes to highlight the implementation of the program in the field of intangible cultural heritage and education. We would call upon greater synergies and collaboration with specific programs of the UNESCO education sector, such as technical and vocational education and training education for sustainable development and education in emergencies. Our delegation is willing to know, in this context, if training support could also be operationalized in such areas as intangible cultural heritage and climate change, as well as commercialization and intangible cultural heritage in urban contexts, which represent a growing challenge that needs to be addressed. Finally, Azerbaijan reiterates the value of strengthening the role and place of intangible cultural heritage in cultural policies and invites the Secretariat to further reflect on possible ways in supporting Member States the integration of intangible cultural heritage in sustainable development programs and policies, especially given the ongoing preparations of the Mondial Conference. I thank you, Madam President. Thank you, Azerbaijan. Our next speakers are Malaysia, followed by Armenia. Malaysia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Malaysia appreciates the dedication and the enormous efforts undertaken by the Secretariat during the challenging times of the pandemic. Despite the difficult time for the past 2 years, the work undertaken by the Secretariat is commendable and much appreciated. The debates during the open-ended working group under the able leadership of Ambassador of Japan, whereby Malaysia participated had paved the way for a better understanding and clarity in dealing with arising issues under the Convention. In this regard, Malaysia welcomes the approved operational principles and modalities for the safeguarding of intangible cultural heritage during emergencies. Malaysia is revising the mechanisms to adopt and adapt the operational principles and modalities. The reform of the periodic reporting, which is a new system of reporting, facilitates greatly state parties, and we hope that we shall see more submission in the future. The online reporting will allow and enable state parties to better share their activities and achievements held in the different regions, as the Convention itself has now gained greater traction. Despite the limited resources under the sector, Malaysia hopes that priority could be given for the effort of strengthening capacity building programs, outreach programs, and development plans focusing on the effects of climate change among state parties across the regions. We are also hopeful of the ongoing global reflection on the listing mechanisms and look forward for the positive outcome of the reflection process, which will be discussed under item 9 of the agenda. This will indeed be another milestone of the listing mechanism under the 2003 Convention once endorsed. Finally, Malaysia wishes to highlight the need to enhance the collaboration of UNESCO Category 2 Center under this sector across regions in promoting the programs and activities under the Convention. Thank you. Terima kasih, Malaysia. And now it's Armenia's turn to take the floor. Merci Madame la Présidente. La délégation de la République d'Arménie remercie le secrétariat pour son rapport et pouvoir avoir rempli sa mission dans le contexte difficile de la pandémie de la Covid-19. Elle garde particulièrement à l'esprit celle relative à la gouvernance de la Convention de 2003. Cette délégation exprime toute son appréciation à propos de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription et salue le travail effectué dans le cadre des différentes réunions d'experts. S'agissant de la soumission des rapports périodiques,
nous nous réjouissons des effets positifs de la réforme constatée dans l'augmentation des taux de soumission. Nous mesurons aussi l'engagement fort du secrétariat auprès de l'organe d'évaluation, tout particulièrement dans l'examen des dossiers de candidature. En ce qui concerne la coopération avec les ONG, cette délégation a toujours considéré le rôle joué par les organisations non gouvernementales accréditées dans la protection du patrimoine vivant. Elle se réjouit du caractère opérationnel de la coopération avec le Forum des ONG dans le but de spécifier la façon dont les ONG accréditées peuvent au mieux remplir leurs fonctions consultatives auprès du comité. S'agissant de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence, il faut se réjouir des initiatives prises dans ce domaine par le secrétariat, particulièrement dans le cadre des synergies avec d'autres conventions culturelles. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans mon intervention ce matin combien ce patrimoine pouvait se trouver dans certains cas extrêmement vulnérable, notamment dans les situations de conflit. J'ai exprimé les préoccupations de l'Arménie concernant le patrimoine culturel immatériel arménien dans les territoires du Haut-Karabakh occupés par l'Azerbaïdjan. N'en déplaise aux représentants de l'Azerbaïdjan, il est un fait notoire que les populations arméniennes vivant dans les régions d'Adroud et de Souchi ont été expulsées de ces territoires lors de l'agression de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh en automne 2020, et que de ce fait, privées de vie sociale, culturelle et économique, de graves menaces pèsent sur leur patrimoine culturel immatériel. Contrairement à ce qui a pu être dit, ces faits sont d'une actualité brûlante. Ils coïncident avec la destruction des biens culturels arméniens situés sur ces mêmes territoires. Et ce n'est pas un hasard si, jusqu'aujourd'hui, les autorités azerbaïdjanaises continuent à refuser le libre accès à ces sites aux experts de l'UNESCO, empêchant ainsi la mission technique indépendante de l'UNESCO de se rendre sur le terrain. C'est donc bien l'ensemble du patrimoine culturel arménien de ces territoires qui se trouve aujourd'hui en danger. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Armenia. And now we're going to make our little pause to give the Secretariat the chance to answer some of the questions or matters raised in the interventions. Thank you, Madam Chair. Thanks. I would like to thank all delegates who have taken the floor until now to give us such encouragement. Our team, our back office is furiously taking notes because your feedback is extremely important to us. I would also like to thank on behalf of my chief, the Secretary Tim Curtis, for the kind words you have offered. He is actually following this meeting and then would be back very soon, I'm sure. In the meantime, he also thank you very much for the feedback. There have been many comments on periodic reporting, and building on the ADG's reply, I would also like to add that indeed it is normal to have such big and important feedback, particularly from the European region and Latin American regions, because these two regions have come through the exercise the first time. And the reason why the forms may appear very strict, rather cumbersome, technical, it's because in the first instance, the exercise has been very, very strictly and closely aligned to the overall results framework that has so many numbers of assessment factors and indicators and so on. That was our starting point, to be very fidel and respectful of this, what we consider a very innovative, forward-looking monitoring tool that would allow us to measure the impact of the implementation of the convention at different levels. Now that two regions have gone through the periodic reporting exercise the first time, obviously we will be learning from this experience, trying to make it user-friendly, disseminate the analysis to different regions, enhance our capacity approach, and so on and so forth. Please count on us. Also in that respect, I wish to bring in some clarification about the term focal point. We are using the word focal point in the sense, quite strictly again, for periodic reporting purposes. And
perhaps there we have to make a little distinction with the terminology of a general nature, like national points of contact that we see in our sister convention, 2005 convention, that has such terminology in their fundamental text. We do not for the time being. But for us, it has been very useful to be able to work with national focal points. And for that reason, we appreciate very much the initiative of some European countries, if I'm not mistaken, that of Finland and Italy, that have created and supported the network of country focal points on periodic reporting. There have also been a little appreciation and concerns about the international assistance issues, and as you will see in the side events that the team has prepared a toolkit. We have given the side event, the information meeting in all regions, and we will be approaching national commissions for further distribution, and we encourage very much all eligible states parties to make use of this mechanism that is available under our convention. There was also a question from the distinguished delegation of Palestine, I think, about the criterion R2 in particular, but in fact, the global reflection on the listing mechanism, which we will be hopefully concluding under the item 9 tomorrow. The conclusion of the committee was to maintain all criteria for the urgent safeguarding list and the representative list, and with the exception of one criterion for the register of good practices, most of the criteria maintained, but with a request to simplify the application thereof to make it more understandable, particularly for the communities and so on. And Secretariat will be starting that exercise after this session of the General Assembly, so that the new form, hopefully simplified and much easier to use, will be made available later this year, early next year, for the cycle of 2024. Also, we had a question from Azerbaijan about the possibility of undertaking training for the areas of thematic initiatives. Of course, that is something that we would very much like to be able to do so, pending funding possibilities. But in the first instance, our focus is to get our approach right, because these are new areas, ICH and climate adaptations, ICH and commercializations, ICH and in urban context, as we did for the operational principles and modalities for ICH safeguarding in emergency context. We will be working with experts, open-ended working group, and so on, to be able to understand what are the issues and what could be the pertinent approaches before being able to provide training on these issues. So more to come in this area. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Fumiko-san. And we proceed with our speakers list. Next speakers are Latvia, followed by Colombia. Latvia, you have the floor. Latvia would like to express its full support to the work of the Secretariat, and mainly for prioritizing the workload and ensuring the quality work and the attention paid for the process of implementation of the Convention. Similarly to Estonia, we particularly welcome the capacity building support provided by the Secretariat. Firstly, we would like to highlight the diligent and effective support to accompany national reporting. Latvia sees that reporting mechanisms are crucial in a truly sustainable and reflective safeguarding of intangible cultural heritage, including maintenance of inscribed elements. Secondly, the massive online open course of living heritage and sustainable development was an inspiring example for fruitful partnership with UNESCO chairs active in this field. Latvia would also wish to express our support to the active involvement of UNESCO chairs not only in the massive online open courses, but in the implementation of the Convention and recognizing the need to raise visibility of their contribution to education and research on intangible cultural heritage safeguarding.
We also hope that raising visibility of the work of UNESCO chairs would contribute to enlarging their network to all regional groups. To conclude, Latvia believes that the capacity building strategy of UNESCO is of exceptional importance, and it has an impact on the activity of state parties for elaborating national policies for safeguarding intangible cultural heritage. Thank you, Madam Chair. Thank you, Latvia. Colombia, you have the floor. Muchas gracias, señora Presidente. La Delegación de Colombia desea agradecer a la Secretaría por la elaboración de un completísimo informe de sus actividades durante estos 2 últimos años, sin duda llenos de retos, pero que han enriquecido y fortalecido la gobernanza de la Convención y la han también acercado a las comunidades de todo el mundo. Además de los puntos que ya han resaltado mis colegas anteriores y de los que destaco el grupo de composición abierta para la reflexión sobre los mecanismos del listado, y aprovecho de nuevo para felicitar al embajador Oike por cómo condujo esos grupos de trabajo, queremos resaltar la importancia del trabajo que se ha adelantado para brindar herramientas, plataformas y oportunidades de salvaguardia a las diferentes comunidades involucradas en el patrimonio inmaterial. Creemos que el lanzamiento de esta plataforma de experiencia sobre el patrimonio vivo en contextos de la pandemia fue un modelo exitoso. Pensamos que dio voces a diversas comunidades y que permitió de una manera muy fácil compartir experiencias en la adaptación de modelos de salvaguardia basados en las mismas comunidades. Ciertamente, en Colombia, todos los participantes están muy agradecidos de haber tenido una voz en esta plataforma internacional y de tener un espacio para aprender de otras iniciativas. En ese sentido, invitamos a considerar que este modelo sirva para este intercambio futuro de buenas prácticas y que entrará en la reflexión que tendremos en el futuro en continuación de nuestros grupos de trabajo. Nos gustaría también traer algunas lecciones importantes extraídas de este contexto de emergencia y su relación con la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Primero, que podemos tener un compromiso más cercano con los practicantes y portadores como partes interesadas directas del proceso de compartir experiencias de salvaguardia. Segundo, que podemos generar fácilmente canales a través de los cuales podamos conocer más sobre los diferentes contextos de salvaguardia, fomentando el espíritu de participación en la toma de decisiones establecido en el artículo 15 de la Convención, junto con estas comunidades de portadores. Asimismo, debemos reconocer la enorme resiliencia de las comunidades y sus capacidades para adoptar estrategias de salvaguardia y, en ese sentido, instar porque la política pública que sea impulsada por los estados y por otros actores sea complementaria a estos esfuerzos comunitarios. Por ello, invitamos también a los actores de la Convención a conocer mejor estas prácticas que facilitaron la comunicación y el entendimiento mutuo durante la emergencia generada por la pandemia. Finalmente, señora Presidente, quisiéramos saber más sobre cómo los Estados parte podemos promover estas buenas iniciativas presentadas a lo largo de este informe, en particular sobre el MOC, que nos gustaría conocer un poco más también su impacto, por ejemplo, cómo va eso, cómo lo podemos subrayar más, cuántas personas han participado, bueno, qué necesidades hay para que sea más masivo. También las formas de presentar los proyectos al fondo de emergencia, pues que como nos anunciaron tendremos mañana, si no estoy mal, un side event al respecto, pero creo que es una herramienta que podríamos utilizar mucho más los Estados partes y que además también es una clara muestra de las oportunidades de articulación entre convenciones del sector cultura que nos da luces sobre la importancia de estas sinergias sobre las que queremos trabajar. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you, Colombia. And next in our list is Cyprus, followed by China. Cyprus, the floor is yours. First, we would like to congratulate you, Madam Chair, on your election, as well as the members of the Bureau. We wish you success in your work. Regarding the report, we commend the Secretariat for the activities implemented despite the challenges posed by the pandemic to the entire ecosystem of living heritage. From our perspective, the reform of the periodic report mechanism, the capacity building initiatives,
The global reflection on the listing mechanisms and strengthening synergies between living heritage, education, and sustainable development are all essential steps towards the right direction for the implementation of the Convention that already turns 20 years old. Cyprus organized last year an online capacity building workshop with the Category 2 Center in Sofia and UNESCO ICH facilitators, thus exploiting the potential of synergies among different stakeholders at national, regional, and international level. Drawing from this experience, we would like to highlight the importance of empowering communities to develop their own safeguarding plans for living heritage with respect to ethical principles and sustainable development. On this occasion, we would like to commend the Secretariat for the various useful tools developed for the Convention and which we have used extensively in our workshop. Also, from our involvement in the program Teaching and Learning with Living Heritage, implemented in close collaboration with the UNESCO Associated Schools Network, we would like to reiterate that there is a huge potential for awareness raising through education and generally through intersectoral collaboration. The projects implemented have increased awareness for living heritage and motivated our schools to develop partnerships and explore innovative ways to interact with bearers and communities even beyond the duration of the program. Finally, we're looking forward to seeing in the next years the results of the holistic approach to living heritage safeguarding and sustainable development initiated by the Secretariat. We hope that the anniversary of the Convention in 2023 will provide an opportunity to identify synergies and further explore innovative ways of safeguarding and living with intangible heritage. Thank you for your attention. Thank you, Cyprus. We invite China to take the floor. 谢谢主席女士。首先呢，祝贺您当选本届大会的主席，同时呢，祝贺当选的各位副主席和我们的报告员。我们相信呢，在您和主席团的领导下，本届会议能够顺利完成各项议程，并取得丰硕的成果。中方呢，很高兴看到非遗公约的影响力越来越大，缔约国的数量呢越来越多。中方呢，欢迎安哥拉和索马里加入到非遗公约缔约国的行列。中方赞赏 ADG Anthony 和秘书处呢，在过去2年间努力克服新冠疫情带来的影响，通过采取补救措施和调整工作模式，为公约的治理机构和法定的机制的正常运转提供有力的行政后勤保障和内容的支持，特别是推动全面反思非遗申报机制工作取得了重要的阶段性的进展。我们高度肯定助理总干事奥特内和秘书处在公约其他优先业务领域所做的持续的工作和取得的重要成果，包括为16个项目提供国际援助，为全球162个国家提供能力建设支持。这里边呢，其中包括33个非洲国家和30个小岛屿发展中国家。中方鼓励和支持秘书处为适应新的要求，在非遗与教育、非遗与可持续发展、
城市环境中的非遗保护等领域所做的探索与尝试。中方呢将继续为秘书处开展工作提供力所能及的支持。中方希望秘书处更加重视发挥各类遗产，包括1972年公约、2003年公约和2005年的公约，在这个教育中的作用，注意整合和利用各类遗产的教育资源，包括数字化的资源，在一代又一代的青少年的心中埋下保护和传承遗产的种子。谢谢主席。Thank you, China. And then we go on to Mexico, followed by Mongolia. Mexico, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Y al ser la primera vez que tomamos la palabra, permítanos felicitarla por su elección, así como el resto de los colegas que la ayudarán en esta importante tarea. En relación con el reporte presentado por el secretariado, deseamos reconocer su labor, particularmente en el periodo más intenso de la pandemia, tal como lo señaló el subdirector general de Cultura. Nos congratulamos también del curso en línea como una herramienta idónea por la facilidad de su difusión y la importancia de sus conceptos, y apreciamos la participación de todos los especialistas que generaron su contenido, como la maestra Mezcua de la Universidad Nacional Autónoma de México. Celebramos asimismo los debates y avances logrados a través del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta en el marco de la reflexión global sobre los mecanismos para la inscripción en las listas de la Convención de 2003. Queremos destacar que la presentación de reportes periódicos fue un gran desafío para los Estados parte, particularmente por el impacto del cierre de instituciones durante las medidas sanitarias y lo que esto impactó igualmente desarrollar las labores de salvaguarda y protección de patrimonio inmaterial. Sin embargo, México continuará cumpliendo con sus compromisos ante la Convención a fin de apoyar a las comunidades portadoras de nuestro país y preservar el patrimonio vivo. Muchas gracias. Thank you, Mexico. And now we invite Mongolia to take the floor. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, la Mongolie tient à vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette 9e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 et pour celle des membres élus du Bureau. Chers membres des partis et du secrétariat de la Convention, je voudrais exprimer notre sincère remerciement au travail du secrétariat pour leurs efforts au cours des 2 dernières années. En particulier, la Mongolie souhaite saluer le bon travail de mise en œuvre du mécanisme réformé de présentation des rapports périodiques qui a considérablement amélioré les taux de soumission, la réflexion globale sur le mécanisme d'inscription et les interventions de renforcement des capacités qui ont été mises en œuvre en Afrique ainsi que dans les pays insulaires en développement. Nous tenons à saluer le vaste processus de consultation qui s'est déroulé au cours des 2 dernières années pour améliorer la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux. En particulier, la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription qui a ouvert les ajustements techniques de cette Convention. La Mongolie soutient les révisions proposées aux directives opérationnelles et remercie tous les États membres qui ont contribué par leurs efforts à faire avancer ce processus à ce stade. Nous félicitons tout particulièrement l'ambassadeur du Japon, M. Oke, pour son soutien au groupe de
travail à composition non limitée et la participation active de tous les pays États membres. En outre, la Mongolie apprécie les progrès réalisés dans la synergie entre les conventions culturelles de l'UNESCO et la mise en œuvre des projets et initiatives dans ce domaine. En tant que pays exploitant des projets innovants dans le secteur de l'éducation et de la culture, la Mongolie souhaite partager son expérience et contribuer au centre d'échange d'informations sur le patrimoine vivant et de l'éducation développée par le secrétariat par l'intermédiaire de nos propres projets d'initiative. Furthermore, Mongolia appreciates the progress made in making synergy between the UNESCO's cultural conventions and the implementation of the projects and initiatives in this field. As a country harnessing innovative projects in the education and culture sectors, Mongolia would like to share our experiences and contribute to the clearing house on living heritage and education developed by the Secretariat through our own initiative projects. In addition, Mongolia would like to thank the Secretariat for their close cooperation to implement the project on folk long song performance technique of limb performances, which was funded by the ICH Fund. Despite many challenges due to the pandemic, this project is fully implemented by this year and contributed to the viability of this important living human heritage. La Mongolie félicite aussi le secrétariat de l'emploi des différentes plateformes en ligne, telles que les cours en ligne sur le patrimoine vivant et le développement durable, en partenariat avec le pays membre, la République de Corée. À cet égard, la Mongolie souhaite que le secrétariat poursuive ses travaux visant à associer les établissements d'enseignement supérieur à la mise en œuvre à la Convention afin qu'ils utilisent les chaires UNESCO, les réseaux UNITWIN et au-delà. Enfin, je voudrais noter que le gouvernement de la Mongolie accorde une grande importance au patrimoine culturel et a lancé un processus d'amélioration d'environnement juridique qui a conduit à la soumission d'un amendement de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel d'ici 2024 au Parlement mongol. Le groupe de travail a déjà établi et commencé à rechercher, à consulter les meilleures bonnes pratiques des pays qui ont une plus grande et vaste expérience dans ce domaine. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une session fructueuse. Merci de votre attention. Thank you, Mongolia. Next speakers, Norway and Sweden, are invited to take the floor. Norway first. Thank you, Madam Chair. Allow me to start by commending the excellent work of the Secretariat and the committee. The last few years and the pandemic have been very challenging. UNESCO has risen to the challenge in an unprecedented situation. This is a testament not only to the importance of the convention, but also to the dedication of the Secretariat and the governing bodies. Norway welcomes the increased number of nominations to the Register of Best Safeguarding Practices. The register addresses the very core of the Convention, but remains an underutilized resource. A better balance between the listing mechanisms is to be hoped for. We welcome the substantial increase in submission rates for periodic reporting. Norway took part in the periodic reporting cycle of 2021 and found that the process led to new insights and to a more comprehensive overview. At the same time, reporting remains time-consuming and demands considerable levels of administrative resources. There is still a potential for simplification and a potential for an increased sharing of information between different UN agencies. The financial situation of the organization and the resources of the Secretariat remain a cause for concern. We welcome the evaluation carried out by the Internal Oversight Service and its recommendations. As states parties to the Convention, we should limit the number of demands placed on the Secretariat.
We thank all stakeholders involved in the global reflection process in the listing mechanisms. This deals with questions that are key to the continued viability and sustainability of the Convention. Norway reaffirms its strong commitment to a continued focus on capacity development and to a rights-based multi-stakeholder approach to the implementation of the Convention. The role of indigenous peoples is of particular importance. Norway places a continued high emphasis on this, also in the national implementation of the Convention. Norway holds this year's chairmanship of the Nordic Council of Ministers and has taken the initiative to a Nordic conference on the intangible cultural heritage of the Sami indigenous people. This is being done in close cooperation with the Sami Parliament. In addition, we highlight the continued importance of UNESCO's work with heritage in emergencies. Finally, we underscore the importance of the Convention's links with the Sustainable Development Goals, as well as striving for increased synergies with the other cultural conventions. Thank you. Thank you, Norway, and Sweden has the floor now. Thank you, Madam Chair, and congratulations on your election. We welcome Angola and Somalia and would like to thank Sri Lanka and Jamaica for hosting the recent committee meetings in a successful manner, although we regret not being able to visit your beautiful countries. We also wish Tim a swift recovery. Sweden would like to thank the Secretariat for this elaborate, excellent and well-presented report, and for the important results achieved. The Secretariat's activities are cornerstones for the implementation of the Convention on a national as well as an international level. We have all seen how the living heritage entity has met all kinds of challenges these years. The recent pandemic, the extensive work of the reflection of the listing mechanisms, as well as extraordinary requests. We thank you for your great work in these trying times. And as we can see under this and other upcoming items, the Secretariat's work has been carried out under limited resources. It is therefore important to make priorities and that those who are able to contribute with voluntary resources in order to strengthen the implementation of the Convention. Just a few words on the NGOs. We are happy to see how the work within the NGO Forum has developed within several important areas. The work undertaken is completely in line with the core of the Convention, and we thank them for this. The question of how to promote NGO participation in the implementation is an important issue for the future of this Convention, and Sweden is looking forward to further discuss that question during the reflection for a broader implementation of Article 18 of the Convention, a process that Sweden is pleased to finance. Hjärtligt tack, thank you. Thank you, Sweden. And now I call on Slovakia to take the floor. Thank you, Madam Chair, and congratulations. Welcome the detailed report by the Secretariat, as well the activities undertaken under the still very challenging circumstances due to the COVID-19 pandemic. Appreciate the activities of all sectors: governance, capacity building, education, communication, and outreach. Especially appreciate the support of the Secretariat given the evaluation body, more specifically the development of the new online monitoring interface, which proved to be useful and continues to be used as part of the working methods of the evaluation body. Particularly welcome capacity building and digital activities aiming to safeguard intangible cultural heritage in formal and informal education. Slovakia took part in these activities for a webinar
co-organized with your Czech colleagues on education and living heritage, teaching and learning with living heritage in October last year. In the context of the present bloody armed conflict in Ukraine, we would like to underscore how important the role of the international community is to help fleeing people in the communities to safeguard these traditions and living heritage. We are proud that we are part of the UNESCO project whose objective is to identify community-based needs for living heritage of communities, groups and individuals from Ukraine, displaced in Slovakia. All participated countries have pointed that the cultural patterns or activity in times of crisis and become a reservoir of resilience strategies. Last but not least, we would like to thank Secretariat for the intense and very useful online education for the purpose and preparing of the periodical report. Special online education during the pandemic time paradoxically brought up closer to many colleagues, and we were able to share our know-how more intensively. The preparation of a periodical report through an electronic tool helped to create a comprehensive picture of the status and challenges of the implementation of the convention within the country, and the results are now being used for settings the intersectoral policy for sustainable development of the intangible cultural heritage at the national level. Thank you much for your attention. Thank you, Slovakia. And now, Czech Republic, you have the floor. Merci, Madame la Présidente, et félicitations pour votre élection. Nous sommes convaincus que vous dirigerez nos travaux avec succès. Salutations également à tous les collègues présents dans la salle. C'est un réel plaisir de vous voir en direct enfin. Nous voudrions saisir cette opportunité et souhaiter la bienvenue à l'Angola et à la Somalie au sein de notre convention, ce dont nous nous réjouissons. Notre délégation tient à remercier le secrétariat pour son excellent rapport. Nous sommes une fois de plus impressionnés par la quantité et la qualité du travail accompli depuis le début de l'année 2020 et par le dévouement du secrétariat malgré la charge de travail toujours plus importante des différentes activités liées à la Convention. Nous pensons que la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription a été préparée et menée avec succès et représente une étape importante dans la mise en œuvre de notre Convention. Notre délégation se félicite également de la réforme des rapports périodiques, grâce à laquelle une nette amélioration du taux de soumission des rapports soit observée. Bien que le processus d'établissement des rapports soit complexe et nécessite la consultation d'un large éventail de parties prenantes, ce qui exige des ressources humaines et financières suffisantes, nous pensons qu'il a été un outil précieux pour une meilleure application de la Convention, une mise en œuvre plus efficace des politiques culturelles du PCI et un meilleur suivi des pratiques de sauvegarde. Dans le même temps, il convient de reconnaître que le formulaire est très complexe et qu'il ne serait pas inutile de le simplifier autant que possible à l'avenir. Nous apprécions également l'établissement des mesures à prendre destinées à améliorer le taux de soumission de demandes d'assistance internationale qui ont baissé suite à la pandémie, y compris la boîte à outils pour ce mécanisme. Nous ne souhaitons pas énumérer toutes les activités du secrétariat qui ont retenu notre attention, mais plutôt exprimer combien son soutien a été important pour la mise en œuvre réussie de la Convention et de ses programmes et pour la transmission des valeurs, des connaissances et des manifestations du PCI à un moment de crise sanitaire que le secrétariat a su gérer malgré les difficultés, ce qui nous rappelle à tous que le secrétariat avait pu obtenir ces résultats malgré les ressources humaines restreintes. Nous pouvons rêver et planifier beaucoup de choses, mais sans le travail et le soutien du secrétariat, cette convention ne serait pas en mesure de produire les résultats qu'elle obtient
et il y a encore un grand espace de développement. C'est pourquoi il est important d'unir nos forces et de fixer les priorités de notre travail à venir et bien sûr fournir dans la mesure du possible des contributions financières afin de renforcer les ressources humaines du secrétariat. Merci de votre attention, Madame la Présidente. Thank you, Czech Republic. And the next speakers are Switzerland followed by Brazil. Switzerland, you have the floor. Madame la Présidente, laissez-moi tout d'abord vous féliciter pour votre élection, puisque c'est la première fois que ma délégation s'exprime. La Suisse remercie le secrétariat pour son rapport riche et détaillé, qui reflète l'intense activité de ces 2 dernières années si particulières. Nous tenons ici à souligner la capacité d'anticipation et d'adaptation du secrétariat face à la crise pandémique. Ainsi, les activités statutaires ont pu se poursuivre grâce aux solutions techniques mises en œuvre. Plus encore, nous mettons en évidence l'excellent travail fourni par le secrétariat, tant sur les contenus, sur la qualité des documents, que sur la gestion de l'information en ligne. La Suisse salue la poursuite et le renforcement des activités thématiques. Nous aimerions souligner en particulier les projets concernant le patrimoine immatériel et le développement durable, les réponses à apporter au patrimoine vivant en situation d'urgence, ou encore l'éducation et le patrimoine vivant. Les collaborations et l'utilisation des synergies avec les autres conventions culturelles représentent des opportunités pour traiter des enjeux transversaux tels que le patrimoine en danger ou les effets des changements climatiques sur les biens culturels. Il est essentiel de concentrer suffisamment de ressources au secrétariat pour ces activités qui sont au cœur de notre convention. À ce titre, la réflexion sur les mécanismes d'inscription sur les listes et les révisions proposées, dont nous parlerons au point 9 de notre Assemblée, devrait permettre de modérer la charge des inscriptions sur le travail du secrétariat. Veillons donc à ne pas surcharger le secrétariat en ajoutant trop de tâches, mais en soutenant plutôt une augmentation de ses ressources et une priorisation dans leur utilisation. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Switzerland. And now the floor belongs to Brazil. Thank you, Madam Chair. Brazil would like to address its special compliments to the 2003 Secretariat for its invaluable response to the outbreak of the COVID-19 pandemic, summarized in the report Living Heritage in the Face of COVID-19. I echo the perceptions of the cultural heritage professionals as well as social groups and communities concerning intangible cultural elements in these times of resilience. Especially in the last 2 years, the cultural field suffered strong socio-economic impacts and safeguarding actions had to adapt in different ways to respond to the demands and challenges of the new normal post-COVID-19. In this context, more than ever, the relationship between safeguarding and sustainability should be stressed, recognizing the role of the traditional, communitarian, and local knowledge and practices as means to ensure life viability and the cultural diversity of humanity. In this regard, I would like to point out that one of our initiatives in Brazil, called Cultural Heritage #@home, maintains a close connection with the results of the Secretariat's report. The idea was to support our cultural actors with equipment and skills so that they can use technology to keep their expressions, knowledge, and celebrations alive. This was also a way to keep alive the economic chain of local communities, largely affected by the decline of tourism worldwide. Madam Chair,
The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage has reached the age of maturity and in very good health. Even the difficulties faced were the indirect results of that success, as in the first negotiations that gave rise to this convention, in which we are proud to have played an active part. The most optimistic of delegates couldn't foresee such an exponential growth and such a great interest. In this sense, another subject we would like to highlight in the report is the synergies with other cultural conventions. The recent discussion on the so-called memory sites is one good example. The distinction between material and intangible heritage is less and less effective. We appreciate the information that 2003 Secretariat is exploring transversal policies with the Secretariats of other conventions, and you can count on Brazil to contribute with good practices on this regard. Our Institute of National Historical and Artistical Heritage has 84 years of history. It means a long experience in all areas of cultural and historical heritage, which we continue to share in the cultural forums of UNESCO and that interacts with the life of the conventions. Madam Chair, considering the impact of climate change for the safeguarding of living heritage mentioned by the Secretariat, I would like to point out that there is already a working group dealing with the issue under the 1972 Convention, so that we can benefit from some of the reflections to be aroused in that forum. We believe that there is a lot that UNESCO can contribute to the international debate on this issue, provided that we always keep in mind the established principles of common but differentiation responsibilities. In our reflections, exercises on cultural conventions, the search for new balances, both geographical and thematic, has been a major objective for Brazil. Regarding the 2003 Convention, it means, among other things, the strengthening of the register of good safeguarding practices. We are certain that many more initiatives around the world should receive this recognition, serving not only as an exemplary cases of safeguarding, but also as models of cultural sustainability and the relations between safeguarding and sustainable development. Madam Chair, dear colleagues, Brazil will continue to contribute to the universality of our convention, so that the exchange of experience between the communities and the member states can increase, and so that the geographical imbalances of the elements inscribed on the lists can be reduced. We are confident that the wide-ranging discussions carried through in the different areas of this convention will lead us to the right decisions, and we look forward to share with you your dedication and experience. Thank you very much. Thank you, Brazil. And the next speakers in our list are the Philippines, followed by Kenya. Thank you, Madam Chair. The Philippines acknowledges with appreciation the crucial role of the Secretariat and its commendable work in implementing the capacity-building strategies and exploring intersectoral nexus in safeguarding intangible cultural heritage during the pandemic. We take this opportunity to express our gratitude as the Philippines gains significantly and meaningfully from such efforts. These include the pilot joint capacity-building project on ICH and disaster risk reduction, a capacity-building training of UNESCO piloted in the Philippines and in Honduras, where a module on ICH in emergencies were developed with the generous support of Switzerland to the ICH Fund. In this project,
The local cultural communities were able to collaborate on knowledge sharing and awareness raising and to strengthen their capacities to develop plans and policies for the institutionalization of ICH disaster risk reduction management. At the international level, this joint initiative paved the way for productive collaboration among UNESCO regional offices and countries that benefit from knowledge and best practices sharing. The role of the regional office as well as the Category 2 centers cannot be underemphasized in making the work successful in reaching and engaging the grassroots. We look forward to the continuation and replication of effective initiatives implemented and facilitated by the Secretariat in full support and for the benefit of state parties for long-term assurances of safeguarding the humanity's diverse living heritage. Thank you. Thank you, Philippines. And now we call on Kenya to take the floor. Thank you, Madam President, for giving Kenya the floor. And since Kenya is speaking for the first time, allow us to congratulate you on your election as the President of the 9th session of the General Assembly of State Parties to the 2003 Convention, as well as the Vice Chair and the rapporteurs elected for this session. Kenya congratulates and welcomes Somalia and Angola for joining the international community in safeguarding intangible cultural heritage through effective ratification of the 2003 Convention. We believe that through collaboration and partnership, we shall achieve more regarding the safeguarding of cultural heritage of our people. Madam President, Kenya has been and continues to be an active patron of the 2003 Convention as evidenced in its nomination and subsequent inscription of 4 elements in the list of elements in need of urgent safeguarding, inventory making and its management, and its effort to raise awareness of its cultural heritage. Kenya wishes to thank UNESCO for the generous international assistance so far received that has been utilized in the project supporting the safeguarding of the intangible cultural heritage of communities. Kenya also notes with appreciation and congratulates the Secretariat for its work in steering the implementation of the Convention during the period under review, noting that the period was characterized by a global pandemic. Kenya appreciates the Secretariat in launching the online living heritage experience in the context of COVID-19 pandemic with the aim of collecting experiences from communities on the impact of the pandemic on their living heritage and the role it could play in helping communities cope with the crisis. Kenya has indeed benefited enormously from the experiences shared and has since been able to assist communities to adapt to a more sustainable and inclusive path to recovery from the pandemic. On governance of the Convention, Kenya wishes to applaud the effort of the Secretariat in safeguarding intangible cultural heritage in emergencies and the introduction of a dialogue process between the evaluation body and submitting state as part of the evaluation process, which has since inscribed the highest number of multinational elements to 14. It is a testimony of the ability of the living heritage to bring people together and promote international cooperation demonstrated by the inclusion of an element from Haiti on an exceptional fast-track basis following the natural disaster that struck the country. This is indeed a move in the right direction as the world seeks to safeguard all its intangible cultural heritage and in solidarity with the people of Haiti. Finally, Madam President, Kenya welcomes all the reforms and transformations that have significantly strengthened the organization's support to member states, partners, and communities. We note that the development of the Convention is a positive sign for the increased awareness of intangible cultural heritage in different arenas and translate into an increased demand for UNESCO support to state party. Thank you, Madam Chair. Thank you, Kenya. Next on our list of speakers are Grenada and Ethiopia. Grenada, you have the floor. Thank you, Madam Chair. My delegation would like to thank the Assistant Director General for Culture, Mr. Ottoni,
for his report and commend the Secretariat for assuring the continuation of its work despite the difficulties of the COVID-19 pandemic. We commend the Secretariat for its continued support to national safeguarding efforts through international assistance mechanism, with particular attention to Africa and small island developing states, SIDS. Considering the trend of receiving less requests for international assistance this year, which is likely linked to the pandemic, we commend the Secretariat for focusing on identifying the challenges encountered by states and communities in the preparation of their requests. We appreciate the preparation by the Secretariat of a toolkit on the international assistance mechanism, which should help states and communities. Madam Chair, we value the capacity building interventions in 162 countries, including in Africa and small islands developing states, which both need special attention. And we encourage the Secretariat to continue its effort in this area, including comprehensive online training course for the periodic reporting to accompany national reporting efforts and further improve the submission rate. In addition, for SIDS parties, climate change is an area of urgent concern, including for the safeguarding of living heritage, and we look forward for enhanced attention in this domain. Drawing on the lessons learned with online learning during the COVID-19 pandemic, we appreciate the Secretariat initiative for a strategic reorientation of capacity building to include multimodal delivery approaches to broaden access and delivery, notably by using new technologies and the use of the first massive online open course, MOOC, developed on intangible cultural heritage and sustainable development. These procedures could and should be further developed, and we support possible cooperation with the CI sector in this regard. Hence, we encourage the cooperation of the ICH Secretariat with other program sectors of UNESCO and the possible linkages with other conventions while keeping their own specificities, including the 1972 World Heritage Convention, where concrete operational projects could be implemented in the field, for instance, by promoting living heritage and cultural tourism in World Heritage properties, or inventorying intangible cultural heritage in urban contexts. We also appreciate the continuous collaboration with Category 2 centers, UNESCO chairs, NGOs, and universities, and invite the Secretariat to strengthen these partnerships. Finally, we commend the Secretariat for having contributed to the global reflection on the listing mechanisms of the Convention, providing pertinent support to the open-ended intergovernmental working group, and we look forward for the consideration of the working group's outcomes later during this General Assembly. I thank you. Thank you, Grenada. Before proceeding to the next speakers, I would like to ask for a 10-minute technical break. We have 7 more speakers to go. Thank you. Belgium? Belgium, you can see. If until the end of tonight? No, I just want to go to the ladies' room. Please, don't go. Oh.
Yes. We're going to start. Please take a seat. Tú también. What country was the one? You have it? The next speakers in our list are Ethiopia, followed by Egypt. Ethiopia, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. We also join the other delegations in thanking the Secretariat for a very good report and also for ensuring the continuity of the work related to the Convention during the COVID period, which was challenging to all of us, and we extend our appreciation. The report is fairly comprehensive on governance, on the implementation of operational priorities, on capacity building, as well as on the communication and outreach activities. On the governance, we highly appreciate the work being done under the stewardship of the Ambassador of Japan on the open-ended working group on the listing mechanisms. We support the work being done to simplify the criteria and to facilitate inscription, especially if this leads to make the list more inclusive and representative. We also extend our appreciation regarding the international assistance mechanisms with focus on Africa. 8 new projects in Africa have been initiated during the period of activity covered. On capacity building, we appreciate our gratitude to the support given to Africa, in particular 33 African countries, the approach of online learning, demand-based approach, and the development of a clearinghouse where knowledge sharing, cooperation, and innovation is made possible. Having said that, at the end of the day, what counts is the inscriptions and the preservation of these intangible cultural heritage. In terms of inscriptions, we don't see anything in the report regarding the geographic balance. The annex of the report, I believe it's page 10, talks about new inscriptions, 62 nominations submitted rather. 62 nominations were submitted in 2020, 74 files in 2021, and 59 during the current 2022 cycle. It doesn't state how many inscriptions there were, and more importantly for us, how many were inscribed, for example, from Africa. We would like to have a clear indication of the baseline we're starting with, so that we, at the end of the day, work towards changing the picture of the inscription, the actual inscriptions. Secondly, while commending the work on capacity building, we see in page 12 that 4 regional training of trainer workshops were conducted, but we don't see any mention of Africa. Maybe it's slight, or have they been conducted? And if they have not been conducted, we would wish to know, of course, why.
Generally, while satisfied with the activities undertaken under a very difficult period, we are very much concerned on the balance of the inscriptions and the fact that Africa continues to lag behind and what is intended to rectify this state of affairs. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Ethiopia. Excuse me. Now Egypt has the floor. شكرا سيدتي الرئيسة. يرحب وفد مصر بالتقرير الدقيق الذي أعدته الأمانة حول أنشطتها في تطبيق الاتفاقية خلال العامين الماضيين برغم ظروف جائحة كوفيد-19 وما تضمنه التقرير حول تنفيذ أهم المبادرات والأنشطة التنفيذية خاصة جهود بناء وتعزيز قدرات الدول الأعضاء بالتركيز على الدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وقد استفادت مصر من برامج بناء القدرات في مجال تطبيق الاتفاقية وإعداد ملفات الترشيحات والمساعدات الدولية من صندوقها خلال الفترة الماضية وآخرها المشاركة في الدورة التدريبية التي استضافها مركز التراث من الفئة الثانية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس الماضي للتدريب على إعداد التقارير الدورية. في ذلك الإطار نؤكد أهمية الاستمرار في دعم قدرات الدول العربية والأفريقية في مجال تطبيق الاتفاقية وإعداد ملفات الترشيحات سعياً لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة المناطق الجغرافية في قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي. يرحب وفدنا كذلك بتعزيز أوجه التآزر بين الاتفاقيات الثقافية باليونسكو خاصة اتفاقيتي صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 وحماية التراث العالمي لعام 1972 والذي بات ملحاً تفعيله حيث تتزايد أهمية تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي سعياً لتعزيز نجاح الاتفاقيتين مع ضرورة مراعاة خصوصية كل اتفاقية. كما تؤكد مصر أهمية دعم وتشجيع جهود الدول الأعضاء لإدماج التراث الثقافي غير المادي في الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة وضمان أن يكون الممارسون للتراث هم المستفيدون الأوائل من جهود التنمية. شكراً سيدتي الرئيسة. Thank you, Egypt. Now, United Arab Emirates has the floor. Thank you, Madam Chair, for giving us the floor, and congratulations on your election. You can count on the UAE's support. The UAE extends its gratitude to the Secretariat for its efforts in ensuring the continuity of the work related to the 2003 Convention during the COVID-19 pandemic. The UAE has worked closely with UNESCO on multiple occasions to strengthen capacity building and intangible cultural heritage at the national level in the UAE and international level through the funding of capacity building initiatives in the service of many countries. The UAE will continue its efforts and commitment to capacity building as it relates to the 2003 Convention, both at the national and international levels. We're happy that the agreement between the UAE and UNESCO to establish the Category 2 Center in the field of intangible cultural heritage in the Arab states has been signed last year in Sharjah. And this initiative has already led to the hosting of regional capacity building events in Sharjah with the participation of Arab states. Furthermore, the UAE's partnership with UNESCO in the Revive the Spirit of Mosul initiative has a focus on capacity building. We're proud to report that the programs began and have trained many Moslawis. Dear colleagues, the UAE closely follows developments and discourse on the listing mechanisms. We look forward to a path forward satisfactory for all. The UAE also appreciates UNESCO's efforts on the commercialization of intangible cultural heritage and the safeguarding of living heritage in urban contexts. We look forward to the guidelines and recommendations to be delivered by the Secretariat. Thank you for your attention. Thank you. And Poland, you have the floor. Thank you, Madam Chair. A lot has been said, so I'll be very brief. Poland wishes to thank the Secretariat for the dedicated work for the implementation of the 2003 Convention and for a very detailed and comprehensive report presented to this meeting. During the last years, we faced many challenges. Therefore, we welcome the
the published report in face of COVID-19, presenting a set of recommendations highlighting the way in which living heritage practice and transmissions was disrupted by the pandemic. During the period of the reforms and deeper reflection on the convention mechanisms, we are aware that it is crucial to provide the most professional assistance. That is why we would like to thank the Secretariat for a great cooperation and its efforts to assist Member States during the process of the global reflection of the listing mechanism, periodic reporting reform, and the dialogue process. We are looking forward to taking part in the thematic discussion on ICH protection and to contribute to the holistic approach to heritage safeguarding and sustainable development. This indeed demands from us a further reflection on the approach towards climate change issues, commercialization, and ICH in urban contexts. Last but not least, we wish to note that the creation of the thematic pages dedicated to the living heritage in emergency situations and living heritage and education was very timely and needed. Thank you, Madam Chair. Thank you, Poland. And now we have Peru as next speaker. Peru, you have the floor. Gracias, presidente. I'm sorry. Señora Presidente, la felicitamos por su elección y le deseamos éxitos en su gestión, así como a la mesa. Felicitamos la incorporación de Angola y Somalia a la membresía y además saludamos la presencia del señor Otone y deseamos pronta recuperación al señor Curtis. Agradecemos el importante esfuerzo de la Secretaría por el excelente informe sobre los trabajos realizados durante los 2 últimos años, a pesar de la difícil coyuntura sanitaria. La Secretaría es un actor clave para la implementación de la Convención y la obtención de los mejores resultados de sus múltiples objetivos. El Perú agradece asimismo al embajador Oike del Japón por el apoyo y liderazgo para llevar a cabo los trabajos en el marco del Grupo de Composición Abierta sobre el mecanismo de las listas, cuyas conclusiones, estamos seguros, contribuirán a tener una mejor gestión de nuestra Convención. Nuestro país otorga gran importancia a la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial y, en ese sentido, ha tenido desde su adopción una activa participación. Hemos registrado a la fecha 13 elementos de nuestro patrimonio inmaterial en las listas de esta Convención y promovimos en el año 2005 el primer Centro Regional para la Salvaguardia Inmaterial de América Latina, el Crespial, en el Cusco. El Perú expresa su agradecimiento a la Secretaría de la Convención por la mención hecha en su informe al trabajo del Crespial, en el marco de la elaboración de los informes periódicos de América Latina. Para nosotros es un honor poder albergar este centro de categoría 2, ya que ha sido recientemente reconocido como una buena práctica para los demás centros en una evaluación externa encargada por la UNESCO para el proceso de renovación del acuerdo. El centro en la actualidad se encuentra conformado por 18 países de América Latina. Gracias al trabajo de todos sus países miembros y de su Secretaría Técnica, se han logrado importantes avances en la implementación de la Convención en la región. Entre ellos, por ejemplo, los proyectos multinacionales dedicados a la salvaguardia del patrimonio inmaterial del pueblo aymara de Bolivia, Chile y el Perú. El nuevo proyecto para la salvaguardia de patrimonio de los países de América Central y el proyecto para la prevención en contextos de emergencia. Por todos estos logros, para el Perú es muy importante seguir impulsando la labor del Crespial y agradecemos nuevamente a todos los países miembros y a la UNESCO por la posibilidad de seguir contando con este espacio. Muchas gracias, presidente. Thank you, Peru. And now we call on Cuba to take the floor. Gracias, señora presidenta. Deseamos también felicitarla por su elección y desearle éxitos en la conducción de esta asamblea. Agradecemos a la Secretaría el informe presentado. Creo que contempla un grupo de temas fundamentales en la gestión de la Convención de Patrimonio Inmaterial. Una convención que tiene una responsabilidad mayor en la gestión integral del patrimonio
ese patrimonio vivo que habita el patrimonio construido, y nos parece fundamental poder avanzar en un grupo de aspectos que vemos hoy que el informe refleja muy bien, como el tema del fortalecimiento de capacidades, como el tema asociado a toda la cooperación y toda la asistencia que hubo para la elaboración de los informes periódicos, y agradecemos bueno, toda la participación desde la región de América Latina para poder presentar el ciclo de informes y toda la asistencia que se recibió desde la Secretaría, así como la asistencia desarrollada durante el 2022 para la presentación de proyectos de cooperación, que siempre ha sido una solicitud, sobre todo para los pequeños estados insulares en desarrollo, por las complejidades que en sí misma tiene la elaboración de los proyectos de cooperación. Creo que los retos que tiene ante sí la Convención han quedado reflejados en todo el enfrentamiento de la crisis de la pandemia de la COVID-19 y otros retos y desafíos que enfrenta el mundo, como las migraciones, como los conflictos, y será fundamental el papel equilibrado que desde esta convención y de sus órganos de seguimientos, pues la UNESCO podrá tener herramientas útiles para ayudar a los estados y para ayudar también a las comunidades portadoras a poder gestionar, proteger y preservar el patrimonio inmaterial. Resulta también fundamental todas las acciones y continuar reforzando las acciones para toda la mitigación de los efectos del cambio climático en el patrimonio inmaterial, en particular para los pequeños estados insulares que cada vez con mayor énfasis se ven afectados por estos fenómenos naturales. A nuestro juicio, resulta fundamental continuar fortaleciendo, aun y cuando se han desarrollado medidas para visibilizar más el trabajo de los institutos de categoría 1 de la UNESCO, de categoría 2 de la UNESCO fundamentalmente, que es donde se encuentran los temas asociados a la Convención, y también las cátedras UNESCO. Creo que desde el sector de cultura una iniciativa muy importante fue la preparación de unos brochures donde concentraba por el sector todas las cátedras vinculadas como tal, y nos parece que son herramientas fundamentales para imbricar a los estados, a los portadores y la formación de formadores, que a nuestro juicio es un elemento que deberá, una guía fundamental en la estrategia del PCI, que deberá continuar consolidándose, y nos honra haber compartido en el informe de Cuba, bueno, la experiencia que hemos tenido con la creación de una disciplina con 3 asignaturas para impartir la gestión del patrimonio inmaterial en la enseñanza superior en Cuba a través del Colegio de San Jerónimo de La Habana, donde se imparte en curso para trabajadores y próximamente en curso diurno una asignatura enfocada a la gestión integral del patrimonio inmaterial. Deseamos continuar cooperando con el secretariado, con la Convención, con los órganos de seguimiento y sus estados partes para seguir impulsando las acciones desde esta Convención, que sin dudas es una de las convenciones más modernas y actualizadas dentro del sistema de convenciones de la UNESCO, y que constituye un referente fundamental para el trabajo de la gestión integral y holística del patrimonio. Deseo también enviarle un saludo a Tim y desearle pronta recuperación para que pueda estar con nosotros lo antes posible. Muchas gracias. Thank you, Cuba. And now we have come to the last 2 speakers in our list, Cameroon and Hungary. Cameroon, you have the floor. Merci, Madame la Présidente, de nous donner la parole. La délégation du Cameroun voudrait une fois de plus vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre élection comme présidente de la 9e session de l'Assemblée générale des États partis à la Convention de 2003. Nous voulons également féliciter les membres du bureau ainsi que le rapporteur, Madame le rapporteur, pour leur élection. Le Cameroun souhaite remercier ici le secrétariat de la Convention de 2003, la DG Culture, pour la manière avec laquelle ils ont travaillé de façon dévouée dans le contexte de la crise sanitaire qui a secoué le monde entier et qui a été marquée par beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes.
C'est avec résilience qu'ils ont pu garder le PCI visible et redonner de l'espoir dans l'avenir. Le Cameroun voudrait également féliciter ici l'Angola et la Somalie qui viennent renforcer par leur ratification la famille universelle du PCI. Nous voulons encore souhaiter apporter notre plein soutien au rapport du secrétariat sur les activités entreprises au cours de ces 2 dernières années. De nouveaux outils ont été imaginés, tels que les MOOC, les boîtes à outils, etc., pour donner vitalité au PCI. Ces outils revêtent une grande importance pour les communautés, pour les apprentissages, celles qui vivent avec le PCI, et pour la prise de conscience même de l'existence dans nos vies quotidiennes. Notre attention a également été portée sur des initiatives thématiques qui sont des cadres de réflexion et de contribution participative partagée destinés à améliorer la compréhension du PCI ainsi que le potentiel des synergies possibles avec d'autres conventions. Le processus étant en cours, vous pouvez compter avec le Cameroun pour s'investir davantage, pour rester actif et capitaliser les expériences par rapport à l'avenir du PCI dans la région de l'Afrique. En perspective, le Cameroun voudrait souhaiter que les possibilités de renforcement de capacités en matière des inventaires, de préparation des dossiers, de montage de candidatures soient encouragées afin d'améliorer les taux d'inscription sur les différentes listes, y compris les listes du PCI en situation d'urgence. Nous voulons également souhaiter que, dans le sens du renforcement de la coopération avec les universités, que des efforts soient également encouragés ici pour que les universités au niveau de l'Afrique soient impliquées dans la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques en matière de PCI. Nous vous remercions, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Cameroon. And Hungary, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Hungarian delegation would like to congratulate on your election chairman of the General Assembly. Also, we would like to express our congratulations to all the elected members of the Bureau. Allow me to thank the Secretariat for the outstanding and successful work it has done in the last 2 years, despite the greatest challenges. The speakers before us all talked about the results. Here, I would like to highlight the great importance of the cooperation among the state parties that the Secretariat has helped and initiated during its work. We have experienced that despite all the difficulties, it is even more important to work together on the implementation of the Convention. Despite the absence of personal meetings, the new online communication provided many more opportunities for extensive cooperation. Thanks to the focal point capacity building trainings organized by the Secretariat, new networks were created which ensure contact, getting to know each other better, and sharing the good practices and experiences. Hungary also actively joined the European network of focal points, and we fulfill the requirements of the periodic report in the new mechanism. We are constantly involved in the preparation of multinational nominations. Thanks to these programs, we can involve the concerned communities, experts, institutions, and civil organizations in the active implementation of the Convention, for example, in Hungary. We believe
that thanks to the successful work of the Intergovernmental Committee and the Secretariat, the visibility of the Convention and the achievement of its goals, better understanding between cultures, and broad, in-depth cooperation will be strengthened. Thank you for your attention. Thank you, Hungary. Azerbaijan, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I'm sorry our delegation takes the floor again, but we wouldn't want to monopolize the time of the distinguished assembly, but yet another absurd statement from Armenia leaves me no choice but to take the floor again. As you see, Madam Chair, in our interventions, Azerbaijan has been strictly following the agenda items, and the substance of our statements are related solely to the items under consideration. When Armenian delegation has no substance to offer, they resort to politicization of issues, attempting to bring their own national agenda to the discussion platform. I don't want to repeat myself, since in my reply to Armenia earlier today, I was clear about the position of my country as regards the importance of protection of cultural and religious heritage in the territory of Azerbaijan, regardless of their origin. I was also very clear about the magnitude of the destruction caused by Armenia during almost 30 years of occupation of Azerbaijani territories. When it comes to the technical mission, Armenia is again cynically misleading the Assembly by claiming that Azerbaijan is allegedly blocking the access of UNESCO technical mission to Karabakh region of Azerbaijan. Armenia has been informed by UNESCO that Azerbaijan is engaged constructively with the Secretariat in organization of technical mission to Azerbaijan, and Armenia knows it very well. Now, if anyone wants to know the answer to the question as who has been against the visit of the mission, he or she can refer to UNESCO 2005 report, where it is clearly stated that it was Armenia who was blocking the access of the technical mission to the territories of Azerbaijan. At the end, Madam Chair, I would like to say that Azerbaijan is a multi-ethnic and multicultural country, and will always be proud of that. We have international recognition for it. Thank you very much. Thank you, Azerbaijan. Our debate has come to an end, and we go to the next item in our agenda. Go to the draft resolution. Please refer to the draft resolution proposed in Working Document 6, which is on the screen. May I ask the Assembly to adopt Resolution 9.GA8 as shown on the screen? Seeing no objections, I therefore declare Resolution 9.GA8 adopted. 8 or 6? Sorry. We go to point 11 because we will not be able to have the report, neither the point 7. Okay. Correction, please. 6 instead of 8. Please, Mr. ADG would like to propose a reshuffling of agenda items. No, it's not a proposal. We are looking at the hour, and as you know, we have to enter in point 11 because it's to explain how will take place the election for tomorrow. So that's why, as we will not be able to have more time today, we will start it tomorrow, as it will be discussed during the Bureau. But
the report of the NGO that we had to see today, and the point 7 on accreditation of non-governmental tomorrow morning. So we're going to start with point 11, Madam Chairperson, if I'm not wrong. Yes? We now open item 11, election of the members of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. As indicated in the provisional timetable of this session, this item will be open today, but it will not be finalized until later. I now give the floor to the Secretariat to give us some information on this item. Ms. Ohinata, the floor is yours. Thank you, Madam Chairperson. It is a pleasure to take you through the procedure. In conformity with Article 6 of the Convention, the General Assembly shall renew half of the states members of the committee every 2 years. In other words, 12 states parties will be elected to serve the committee for a term of 4 years from the date of election, that is from 2022 to 2026. Pursuant to Article 14.1 of the Rules of Procedure, 3 months before the opening of the present session of the Assembly, the Secretariat requested all states parties to indicate whether they intend to stand for election to the committee. The Secretariat then published a provisional list of candidate states on 7th of June this year, 4 weeks before the opening of the Assembly. You may find the list in the information document 11 I've set. Through this information document, the Secretariat also provided information on all compulsory and voluntary contributions to the fund. And then this information document was revised 7 times, so it carries the code Rev 7. The revisions were necessary in order to recognize new candidatures, withdrawal of candidatures, or updates on the status of compulsory and voluntary contributions. All candidate states at this election have satisfied their obligations to the fund as required by Article 26.5 of the Convention and Rule 14.2 of the Rules of Procedure. The Secretariat is pleased to confirm that the candidates are eligible to stand for the election of the members of the Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. In addition, the Secretariat is also able to confirm that the continuing members of the committee whose term of office ends in 2024 have all satisfied the requirement under Article 26.5 of the Convention as regards their compulsory or voluntary contributions. Allow me, Madam Chairperson, to introduce candidate states parties now. For electoral groups 1, 3, and 5A, the number of candidate state party or states parties corresponds to the number of vacant seats. This means we have a clean slate situation for these 3 groups where all candidates will become the committee members automatically without election. For electoral groups 2, 4, and 5B, the number of candidate states parties exceeds the number of seats to be filled, and therefore voting shall be conducted by a secret ballot. Document Inf 11 Rev 7 contains the names of the candidate state parties for the election. May I see them on the screen if my colleagues can manage? Thank you very much. Group 1, Germany is the only candidate for 1 vacant seat. Group 2, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Slovakia, Uzbekistan are candidates for 2 vacant seats. Group 3, Paraguay is the only candidate for 1 vacant seat. Group 4, Bangladesh, Cambodia, India, Malaysia, Thailand, Vietnam are candidates for 4 vacant seats. Group 5A, Angola, Burkina Faso, and Ethiopia are the only candidates for 3 vacant seats. And finally, Group 5B, Iraq and Mauritania are candidates for 1 vacant seat. As indicated in the provisional timetable,
Voting will take place in room 3 and room 5 from 1 to 5 on Wednesday, 6 July, which is tomorrow. Tomorrow lunchtime in rooms 3 and 5, just outside of this room. This would allow sufficient time for the voting and the counting of ballots, as well as the possibility for a second secret ballot, if so required. Before the voting, 2 volunteers among the delegates shall be designated as tellers. The teller's presence is required during the voting period and for the counting of the ballots, which will take place immediately following the end of the voting. In order to facilitate the process, the Secretariat has identified 2 delegates who have kindly accepted to assume the role of tellers. And they are Ms. Paola Gomez Baraleta from Panama and Mr. Julius Shoboy Mwahunga from Kenya. Thank you, Madam Chairperson. Thank you, Fumiko. Dear members of the committee, may I first consider that the list of candidates states parties at hand as the definitive and final one. Thank you. I note that the 2 tellers have been identified. I would like to seek a confirmation that our tellers are indeed available to perform the duties. Ms. Paula Gomez Barleta from Panama. I confirm that I am ready to perform my duties. Thank you very much. Thank you. Mr. Julius Shoboy Mwahunga from Kenya. I confirm, Madam Chair, that I'm ready to do the assigned duties. Thank you. Thank you. We need to hear the procedure for the voting itself. Let me give the floor once again to Fumiko, please. India would like to speak. But before that, India, you have the floor. Excellency, good evening to you. We would like to have a clarification from the Secretariat because what she said and what we heard, she said it would be between, during the lunchtime, the voting would be between 3 and 5. Is that what you said, or it was 1,300 hours and 1,500 hours? Can you please repeat what you said? Thank you. Excuse me if I made a mistake. The voting hour is from 1 to 3, 13 to? Paris time. Paris time. Was I clear this time? Thank you, Excellency. Let's proceed. We need to hear the procedure for the voting itself. Let me give the floor once again to Fumiko, please. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, le 23 juin, le secrétariat a envoyé à tous les États parties un message circulaire contenant des informations sur la procédure d'élection des membres du comité. Donc, comme indiqué précédemment, la vote aura lieu dans la salle 3 et la salle 5 pendant la pause déjeuner demain. Il y aura 2 bureaux de vote disponibles dans chaque salle, c'est-à-dire 4 bureaux de vote au total. Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'horaire de vote spécifique attribué à chaque État partie et que les États parties peuvent venir voter dans ces salles désignées à tout moment, à la date et pendant les horaires proposés. Devant la salle 3 et la salle 5, des indications seront affichées pour informer chaque État partie du bureau de vote qui lui correspond. Ces mêmes indications sont affichées sur les écrans pour votre information. Dans les salles, le secrétariat distribuera 3 bulletins pour les groupes 2, 4 et 5B. Chaque État partie est appelé à voter pour ces 3 groupes électoraux et non pas seulement pour le groupe dont il est membre. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront déclarés élus à concurrence du nombre de sièges à pourvoir dans chaque groupe électoral. Chaque bulletin porte les noms des États parties candidats à l'élection pour le groupe en question,
Avec une indication de nombre de sièges à pourvoir, vous êtes invité à entourer d'un cercle les noms des États dans les cercles les noms des États pour lesquels vous souhaitez voter, tel que montré sur les écrans. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas mettre un X ou souligner un État candidat. Votre règlement intérieur demande que le nom de l'État soit entré d'un cercle et vos scrutateurs invalideront tout bulletin qui n'est pas conforme. Merci de faire attention à ne pas entrer plus de noms que de sièges à pourvoir par groupe électoral, faute de quoi votre bulletin sera considéré comme nul. Ensuite, pliez les bulletins, mettez-les tout dans l'enveloppe et fermez l'enveloppe, s'il vous plaît. Veuillez à ne rien inscrire sur les enveloppes. L'absence de bulletin dans l'enveloppe est considérée comme une abstention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. And thank you again, Fumiko, for the explanation. Dear members of the committee, I would like to ask if anybody has questions. Okay. It seems that all is clear and in order. Now I would like to suspend item 11. And for the formal adoption of the draft decision, we will reopen item 11 later on in the session to officially recognize the results of the election. Before that, I shall announce the results informally in the plenary once the counting of the votes is completed. This item is suspended. I hereby reopen the session again just for a short reminder. Before we close, I would like to remind you that the Bureau will meet tomorrow at 9:30 a.m. in room 6. Thank you to the vice chairpersons from Belgium, Croatia, Venezuela, Madagascar, Syria, and Arab Republic, as well as to our rapporteur, Ms. Daniela Rodriguez Uribe, for being punctual so that we can start at the scheduled time. 9:30 a.m., room 6. Allow me also to remind delegates about the timing for voting for the election of committee members. It will take place in room 3 and room 5 from 1 to 3 p.m. tomorrow, Wednesday, the 6th of July. Signs will be posted in front of the designated rooms informing states parties of the voting booth that they should use. I will now hand the floor over to the Secretariat for some announcements. Thank you, Madam Chairperson. I would like to inform delegates of a side event taking place this evening. The ICH NGO Forum and ICHCAT will be launching their latest publication in their Living Heritage series, Traditional Musical Instruments, Sharing Experiences from the Field. This will take place in room 6 from 6:30 to 8 p.m. this evening. Thank you so much. Item 11 is resuspended. Madam Chair. Yes, Grenada, you have the floor. Thank you, Madam Chair, and sorry for reopening the issue. One question, when and how are we going to get the voting ballots? Because some delegations are not present here and will be coming tomorrow. We would like to know how we are going to receive the ballots in this room or in the voting rooms. Thank you. I pass that question to the Secretariat. No, as always it has been done. It will be in front of the room 3 and 5. So they will receive it and there will be the list so that you know in what room you have to vote.
Thank you so much. Good afternoon.